Before we were using Monday.com, our team was drowning in work. Our days used to split between work and managing work, but Monday.com just took care of all of the management. So we're going to be reacting to moments before disaster, but with a little twist for Chris. That kind of twist? I need a new friend. There's just a random man laying by a light pole. Does he A, get struck by lightning, B, kid on a skateboard kickflip over him, C, a man in a banana suit slips on him? If you guess correctly, I'll give you $500. If you guess incorrectly, you owe me $500. Wait, what? Thank you, TikTok, for $500, number 3. You've seen this? I've seen this. I hate you. I need someone else to do this. Yeah! Let's go! Thank you for only watching TikTok! You now are up $500. Here you go. For this next clip, we have a Tesla coil, and a guy has his hand on it. And he's holding another guy's hand. And they're all holding each other's hand. Do you think they, A, all get shocked, B, nothing happens, or they float away? I'm gonna say nothing happens. Nothing happens? Nothing happens. That doesn't look like nothing. The guy's hair at the end is raising. That's not shocked. Oh! They all got shocked. I didn't know that somebody was gonna come in and intervene. You can see their hair sticking up. There's electricity flowing. They all got shocked, which means... I don't know, technically nothing happened until that random guy came in. Look at the screams on their face. Can you hold this? All right, now I'm gonna take it. I hate you. So we got some kids playing hockey, guys on the ground. I think you can predict the options. Does a spectator break the glass? Does a fight clear out the benches? Or does a ref fall and get knocked out? It looked like there was about to be a rumble. Spectator breaks glass. Yeah, get up, spectator. Yeah, spectator, go. Break that glass. We hate that glass. Yeah! Give me $500. I felt there was a dad in the audience. Yeah. He's like, hey, get off my boy. Of course, Chris got that one right. I'm a dad, I know. Can't that glass like take hockey pucks? How did he punch through that? What is he, the Incredible Hawk? Well, you've never seen your kid get pushed. I have seen my kid get pushed, but he pushed the other kid first. So I was kind of like, he deserved it. What color's the helicopter? It's red. There's a helicopter landing on a beach. A, does the helicopter land? B, does the filmer get hit by a table? Or C, the helicopter crashes? There's no way you'd show a crash on YouTube because then the video would get taken down. So it's 50-50. And this is reacts, so I'm gonna go, guy gets hit by a table. You're too good at this. Let's go! Right, yeah! Here's another 500. I should have made the options harder. So we have a woman standing in front of a house. What happens? Car accident on driveway, slips downstairs, lightning blows up tree. Oh, this is a hard one. Let me phone a friend. It's lightning. Lightning blows up a tree. Because I've seen it before in the options. Was that lightning? That was lightning. Here you go. Let's go! Look at that cat. That cat's like, what the heck just happened? I gotta go investigate. Why does the cat need to go investigate? He ran right towards it. Time to step up my game. Neck crack. Things are getting serious. For our next clip, this reporter is live and something unexpected happens. Fortunately, in freeze thaw, we see this. Water main breaks. What is about to happen? She gets soaked by a passing by car. Man approaches camera and screams. Reporter gets hit by a car. We can see his brain just spinning. It's definitely somebody screams at the camera. Oh, you didn't think I'd show a car crash. Well, guess what? I thought you would think that, so I put one in. Can we show that? I just did. Okay. Give me $500. Hey, that's what YouTube's gonna do to you. Sometimes you gotta outsmart them. It's not hard. Jokes aside, she said she's okay. Like, don't actually demonetize us, YouTube. She is okay. Here, you want to hear it one more time? You want to hear it 1,000 times? Here, 1,000,000 times, just to be safe. Oh, our editors hate you. I actually got hit by a car in college too, just like that. What? Well, that's not fair. I didn't know the backstory that she had already been hit by a car. Had I have known that. Apparently, she's just a menace to cars. Bro, you're just driving and your car just automatically turns. You can't even control it. It's like a magnet. During a karate tournament, anything can happen. Anything? Anything. Does the fighter headbutt the opponent? Does the referee knock out both opponents? Or does the cameraman get punched? I really think the cameraman gets punched. All right, we'll No, take wait, that. hold on. I didn't lock it in. He locked it in. I didn't lock it in. What? What happened? The referee knocked them both out, which is not what you chose. Thank you. I'm sad. I thought you were Chris. I'm the dad. I should be making jokes like that. Next clip, craziest thing I've ever seen. This is like security camera footage recorded with the phone. That's how you know it's wild. That's a deer. That's a big deer. Does the deer get jumped by a bear, attempt a backflip, or does it screech? I really want to see a deer do a backflip. All right, locked in. Why? I'm not locking things All right, in. let's see. Yay! Oh. You didn't want to lock it in? I did want to lock it in. Oh, okay. Look how much he changed. I just feel so bad for the deer. He tried so His hard. little squirmy leg. He was like, no, somebody help me, oh God. His failure
is your money. It doesn't feel right, but it does feel okay. Okay, we got a tiny birthday cake. Whoa, what are you judging the cake for, bro? Does a random monkey take the cake explodes. Number 3. Or the Friend pushes his face into the cake. I'm locking it in. All right, it's locked in. Let's do it. No way his friend pushes his face in. No, a monkey! No! Bro, there's like this high off the rock. That'd be like smashing your friend's face in a rock. I thought because No, you didn't think. some countries, that's a tradition at To birthdays. smash their head into a rock. Into a cake. I'm gonna just take that. Take it. Thank you. Could you imagine filming this whole video and owing me money? No, I can't imagine it, so let's not. All right, so you're in a Midwest suburban. What the heck is that thing? Your redneck showed. I saw something moving fast. You saw an animal move and your redneck came out. What the heck is that thing? There's a parked car somewhere. There's a truck jump over it. A building in the back collapse. Or does someone trip and somersault? What the heck? I'm gonna go with truck jumps over parked car because he's Let's trying to see it. dodge whatever that was. Is Chris's deduction correct? Oh, yeah. And it wasn't even correct because I just figured out that was a shadow from the traffic light. But I somehow knew. You knew the traffic light shadow was gonna cause that to happen. It did, and I'll take $500. I wonder if please. that guy went to jail for that. I feel like the law should be if you do something cool and Have you ever seen an NFT that imitates the evolution of human civilization? It not only has novel and interesting gameplay. The metaverse is a place where you can go anywhere, do anything, and be whoever you want. And I want to be Jeff Bezos. Well, what I mean is my friends and I are in a competition to become the richest man in the metaverse. And until one of us wins, we are literally trapped inside these headsets, starting right now. We're in the metaverse, boys. What do you think? The trees look like they're made out of cardboard. Jack, why are you so small? I'm so tiny. So I told each of you guys to do your own research and figure out how you want to try to make $1 million in the metaverse. Now, $1 million in the metaverse is equal to $400 in the real world. So that's going to be the goal for today. Okay, so I found out you can win money by playing video games, so I'm just gonna win a bunch of games. I'm gonna show you guys what I'm doing. This is my portal, follow me. Just so you know, we're going to be using a lot of portals in this video. It's basically the fastest way to travel in the metaverse. And the portal Mac just opened let us here. Oh my god. What is this? Okay, so my plan, draw pictures in the metaverse, frame them on this wall, sell them as NFTs. So you're basically just starting an NFT scam. That's the plan. Okay, boys, listen. Before I show you my plan, do you guys want to join my team? Nah. Zero chance. I would never join the team of a gnome. That's fine. I just wanted to ask before I show you my plan. Let's see it. Jump in here, boys. Welcome to Mafia Land. Oh, wow. I built Mafia Land to be the ultimate hangout room in the metaverse. It's fully public in VR chat. You can even go there right now if you want to. But how's it going to make me rich, you might be wondering. So you see these banners right here? I made a Patreon where people can pay to advertise on my banners. That's actually pretty smart. The timer started 15 minutes ago, so time's ticking, boys. See you guys later. So my plan right now is to basically make as many friends as possible, and then hopefully a small amount of those people will buy advertisements on the wall. So I teleported to a popular metaverse world to hopefully meet some new friends. Hello. Yo, guys. Super cool world over. I quickly learned the metaverse is an actual dumpster fire, and my path to digital wealth was not going to be easy. At this point, Mac was also horrendously broke, yet oddly enthusiastic about his metaverse drawings. Up next, we're gonna make a volcano. Mother Nature's nuclear bomb. Now I know what you're thinking. Mac, doesn't look like a volcano at all. Matter of fact, it looks kind of like the thing that came out of my dog's ass the other day. However, you didn't account for this, did you? Make it smoky, like it's the high school bathroom. All right, so my plan is to go up to a group like this, open a portal to Mafia Land, and then trick them into going into the portal so I can convert them into customers. This world looks awesome, right? Really cool world. We should go check that out, huh? Yeah! This method was working surprisingly well, and after placing a few more portals, over 30 people had followed me into Mafia Land. Welcome. So my pitch is that you guys give me your money and then I become unbelievably wealthy. What do you think? This was not good. I was quickly finding out I'm sort of the worst salesman on earth. What up, boys and girls? This is a pretty cool poster over here, huh? Alright, we're done with him. You guys want to sponsor the world? I'm not the baby, dude. I don't just have money like that. Guys, we're trying to build Mafia Land together. This is going to be the best world. At this point, we had been in the metaverse for almost 3 hours, and we were still broke. Jack hadn't even won a single game yet. Dude, are you kidding me? Jesus. Shut up! But Mac told us he had some good news. Finally, after hours of hard work, putting my mind on it, then putting my grind on it, blood, sweat, and tears, I have finally finished my art gallery of NFTs. What the heck, man? So what we got here is we got
I'm gonna be honest.
I don't know what this is. Oh my god. This is a plant. It's got similar hair to my hair. No, it doesn't. You're butter. You don't have hair. All right. Anyway, we got a pirate ship, and it's inside of a bowl. If you look at them from back here, they're not that bad. Are you saying behind the plant? How much are you selling these for? $250,000 each. Clearly, Mac had not experienced communication in the metaverse yet. Trying to land that big of a sale on these people. I'm glad that's not my gig. Hour 4, still no money. What have I learned so far? Time flies when you don't pay attention to it. It's depressingly easy to spend hours unplugged from the real world. Which may be my reality for days if I can't sell one of these. Yeah, I'll buy one. One person purchased. Yo, what the? Let's go! I just bought the one in the hallway. Let's go! Finally, we're on our way to $1 million. But just as things started to look up in the metaverse, we had problems in real life. Hey, Yeah. I'm starving to death. My stomach aches of 1,000 years with no food. I have a plan for this. Boys, can you bring in those menus? So this is a menu of things that we have that you can buy with the coins that we're making right now in the game. I can vaguely read can of beans. My favorite on the list, an actual hot tub for 200,000 coins. I'm really interested in a hamburger. All I want is a massage chair. So your goal is 15,000 coins? All I want is a massage chair. With the newfound motivation of a massage chair, Jack finally started making money. I killed someone. Easy. Bank. Let's go. I'm starting to get on a roll a little bit. But I can't say the same about our buddy Mac. Okay, can you guys hear me? It's freaking cringe. Hey, can you guys hear me? Yes, I did. Can you come with me to another room? Sure. Follow me into this epic portal. Basically, I spent hours making this artwork, and I would like to give it to you. Okay. For the small smidge of a price. I don't got money. What's your name? Fred. What do you say you and me team up together to try to sell these to beat my friends? Alright. Teaming up with an experienced metaverse user. Not bad, Mac. With his new teammate, Mac managed to bring a few people to his art gallery. Which one of you would want to buy one of these beautiful paintings? They're actually ugly. After hearing Mac's embarrassing failure, I swept in to see if they'd be interested in my offer. I actually have something I wanted to show you. No, Eric, don't you dare. Oh, whoa. Do not go with this gnome. He's not trustworthy. I'm very trustworthy. That's what untrustworthy people say. You guys are gonna want to come in this portal with me, okay? You guys go first. Please do not go in the portal. Yes. No, please. Okay, Skoldax, come on. You're not gonna go in there. I don't think it's working out. Give it to me straight, Fred. Are you about to leave me forever? Yes. One last formal handshake. No, Fred. I'm sorry, buddy. I had devastated Mac's empire in one swift move. But even though we were competitors, I honestly felt a little bad for him. I'm in a depressed state. I can tell. Are you laying down? Yeah, come down here. Hi, guys. Jack, get the fuck out of here. Get the fuck out of here, Jack. Okay. Eric, I think the road for me is coming to an end. Is that offer still open to merge teams? Mac, we can make millions together. Before I do this, I want one of these NFTs plastered on the wall in Mafia Land. Let me think about it for a second. Of course. Eric, I gotta say, I like the way you bargain. What is this guy doing, bro? Jack! Jack, you're supposed to be trying to make money. Hour 8. With my new teammate, we were selling posters like they were glazed donuts. Let's go, bro. As soon as we would get one person to buy, the surrounding group would follow. I just did it. I bought a poster. Toasted, you're my boy. Things are looking up for Mafia Land, Mac. Yeah, they are. We're almost at a hot tub. I'm gonna get the massage chair, baby. Bring it in, man. Bring it in. Oh my god, bro. Oh my god, I'm gonna cry, man. Oh! And now that Jack had finally gotten what he wanted, I think I'm ready to switch teams, man. You're ready to switch teams. All right, Jack. We love you, bro. You're on our team. Come on. we were now a partnership of 3 with one goal: to make $1 million in the metaverse. But first, we seriously needed to eat something. Burger?
my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make Before we were using Monday.com, our team was drowning in work. Our days used to split between work and managing work, but Monday.com... Many iPhone users like to charge their device to 100%, likely since it's a satisfying number that ensures your device will last as long as possible, but it's not something you should do on a regular basis, and I'll explain why right now. So the type of batteries used in most modern electronics, including the iPhone, is lithium-ion, and its capacity is only good for a certain number of charges, or cycles, before it begins to degrade. You can actually check how much your battery has degraded right now by going to battery settings and tapping battery health. My iPhone 12 is at 95% of its full capacity, which means 5% of the battery cells have worn out from being charged and discharged over the last year. Obviously, we want to prevent our batteries from wearing out as much as possible, which is why charging all the way to 100% and allowing the battery level to drop down to 10% or less is considered bad practice. These מה קורה? ראיתי, לא הבנתי, הוא מסכן יורה עם דרם שוטגן, לא יודע לאן לראות. Let me ask you a question. How long is your language? See, to say the word economics in German, you say Wirtschaft, Wissenschaften. But here in Australia, I found a language that is shorter than your German and shorter than your English. It's the Aussie slang. Instead of saying avocado, these guys say Instead of kangaroo, instead of sandwich, McDonald's, afternoon, definitely, Defo, cigarette, Siggy, Melbourne cricket ground, breakfast, football, footy, and even a self-portrait picture. You know, this, they call it... Yes, selfie was invented in Australia. You can count on Australians to make every word sound different and shortened, because even their country name Australia, they call... That's 1 minute! In the not-so-distant future, you'll likely be writing far fewer lines of code than you are today, because artificial intelligence is coming to a VS Code near you. Microsoft, aka GitHub, just announced Copilot yesterday, a tool powered by GPT-3 capable of writing code automatically. All you have to do is write a descriptive function name or some comments, and it will automatically fill in the implementation details for you. And it's not just inserting a snippet, this is actual novel code that has never been seen before. It looks at the code you've already written in your project as context, and attempts to generate new code to match it perfectly. For example, imagine you've written a React component and you now want to write a unit test for it. Just write a comment describing what you want to test, and Copilot will generate the code based on your component and the testing framework that you're using. Or say you want to calculate the number of days between two dates. For me, that's an instant Google search, then Stack Overflow, copy and paste. With Copilot, all I have to do is write a function name, and it implements the function
Body for me automatically. If I'm not perfectly happy with the implementation, I can click a button to get the next prediction. Anything that might have brought you to Stack Overflow can be auto-completed in your IDE and custom tailored to fit your codebase. Developers like to joke about how often they Google things and copy answers from Stack Overflow, so you can only imagine how big of a time saver this is going to be. I just got access to Copilot myself, so let's dive in and see how useful it really is. I just installed the extension in VS Code, which required me to authenticate with my GitHub account. I've got a front-end vanilla JavaScript project here with files for my HTML, CSS, and JavaScript. You'll notice a little Copilot icon down here at the bottom. That just allows you to toggle it on or off. The first thing I want to try is to define a function called intersection of arrays and see if it can complete the body of that function successfully. We'll give the function a name of intersection of, and it just predicts the name of the function that we're going to write. And it looks like it's being implemented correctly, but there are multiple ways we could implement this function. Let's go ahead and delete the code back to the function name. If we hover over the automatically generated code, we can click next to cycle through different suggestions.
I actually don't see any I like here, so I'm going to click the Open Copilot option. That will synthesize 10 different possible solutions, and it happens very fast, like within 1 or 2 seconds. But looking closer at the solutions, it looks like they are all pretty much the same, even though I know there are multiple different approaches to implementing an intersection of arrays. The top answer on Stack Overflow actually has a cleaner implementation, and I would have expected this to at least be an option in the results. But let's move on and see if we can build a little counter app that has multiple moving parts. First, I'm going to define some state, which is just a variable equal to 0. You'll notice that it's trying to make predictions as I'm writing out this variable.
That is one thing that's kind of annoying. It's almost a little too aggressive when making predictions. It would be nice if the AI could predict when I actually want predictions. Also, it predicts things for React and Vue, even though I'm not in a React or Vue project. In any case, the next thing I want to do here is grab a button from the DOM. I'll give the AI a hint by writing a comment, and you'll notice that it actually auto-completes the comment for me. It knows exactly what I want to do because it's such a common thing to do. Now that we have a button, let's set up an event listener on the click event to increment the state each time that it's clicked. Now I start writing another comment, I don't even type anything, and it fills out that entire comment for me. That's pretty crazy because it's using the context of our previous line of code to figure out what to write next. I'll hit tab a couple times, and you'll notice that it sets up an event listener on the button variable that we defined. Then it proceeds to update the state by incrementing it by 1. It also adds a modulus 3 here. I'm not sure what that's about. That'll just make it count to 3 in a loop, and I have no idea where it would get the idea to do that. And finally, it knows that we want to show the state in the UI, so it takes our button and sets the inner HTML to the current state. That's pretty wild, but now I'm going to go into the HTML and add the button to the DOM. It doesn't seem to know that my JavaScript is looking for a certain button, but if I add a button comment, it will autocomplete with the expected ID. And finally, let's jump into our CSS and give it some style. If I add a comment for a red button with a blue background, it will start implementing that code line by line. But it's generally more efficient to just go straight to the Copilot and see the available options here. An interesting side note is that you'll get different results here each time you go to the Copilot, even if the comment is exactly the same. The results are kind of all over the place, but I think it's enough to give you some starting code to work with. Don't expect this thing to be turning out production grade code just yet. That's not going to happen until Protocol 4 is implemented. Now if we go ahead and open our app in the browser, we should get this blue button, and every time it's clicked, it will increment the state by the modulus of 3. All things considered, I think Copilot did a pretty good job. It feels a little rough around the edges, but it's by far the best AI coding experience that I've ever had. But how does this thing actually work? Well, in order to build useful AI, you need a ton of data. Luckily, over the last 12 years, developers have graciously donated their time and code to help other developers on the internet while foregoing their copyright to that content, primarily on the website Stack Overflow, which was just acquired this month for $1.8 billion. Impeccable timing for their founders to cash out, just weeks before a game-changing existential threat hits the industry. It also takes code from public open source GitHub repos. Now, because it's generating unique code, I don't think it has to worry about any open source licensing requirements. Because this data is public, Microsoft can freely use it to build their AI. The deep learning model behind the data is GPT-3, or Generative Pre-trained Transformer 3, which is easily one of the most impressive AI products ever developed. People describe it as amazing, humbling, and terrifying. And it's really good at being creative based on some initial context. Like it can take a complex article and summarize it for a second grader, or it can take an idea that you have for an ad and generate the actual ad copy. Under the hood, it's just a massive neural network that's been trained on over 175 billion parameters. To put that in perspective, there are many popular pre-trained neural networks out there, and none of them have
אמנון, מה אתה עושה? בבזק יש מבצע על בי פייבר. אז אני גולש איפה שאפשר, במקסם. טוב חבר'ה, אנחנו בגרסה one block at a time. אנחנו בגרסה לה את הוול. רגע, איך אני לוקח לה את הוול? אני צריך לתת לה מכה. אוקיי, אני צריך להרים אותה. בוא נזרוק אותה. רגע, מה? כל הוול שלה פשוט התפוצץ. אני יכול להלביש את הכבשה הזאת עם הצמר. ונראה לי גם להרוג אותה. רגע, מה? וואי, נראה לי זה משכפל. בוא נראה אם זה משכפל. אז יש לנו פה שתי וול, ויש לנו פה את הכבשה הזו. לא, רגע. אנחנו נרים אותה, ואנחנו נזרוק אותה. אוקיי, אז היא כן משכפלת. 1, 2, 3, 4, 5 ו6, 7, 8. אוקיי, חבר'ה, אז אנחנו גילינו שיש לנו פה דרך לשכפל בלוקים. לא יודע מי ירצה לשחק בגרסה כזאת, אבל יש לנו דרך לשכפל בלוקים שזה מטורף. אוקיי, יש לנו פה זאב.
מאז ומתמיד אמרו לנו שאנחנו צריכים להשקיע את הכסף שלנו. תשקיע עכשיו. אוקיי, הבנתי, להשקיע. באמת, קונפטי, כמו שאמרתי, להשקיע. אחת ההשקעות שהוכיחו את עצמם כיעילות זה מסחר בבורסה ובמניות. וגם אם זה חדש לכם, עם מיטב דשטרי תוכלו לעשות את זה בצורה בטוחה ופשוטה כבר מהיום. אוקיי חברים, אז אנחנו פה בעצם כדי לתכנן את ההתנגשות שלנו. למישהו יש רעיון? רגע, איפה אנחנו נמצאים קודם כל? רגע. אנחנו כאן, כרגע. אוקיי, אנחנו פה, ופה זה, אוקיי, נראה לי הגיוני שזה יהיה באזור של העיר קודם כל. לדעתי כן. אנחנו בגדול צריכים לגרום לו להגיע למיקום מסוים נראה לי. מיקום שלנו קל, יחסית מרכזי, אפשר נגיד מול הבית שלי ושלך, שככה גם אם נמות או משהו נוכל לחזור מהר. כן, יהיה אפשר של ריספאון. אוקיי, אבל השאלה איך גורם לו להגיע לשם ואיך אנחנו משאירים אותו לבד. אוקיי, יש לי רעיון. נראה לי שזה יכול להיות ממש טוב אם מישהו יסיח את דעתו של קדאווי וישאיר את רם לבד. אוקיי. למישהו יש רעיון מה אנחנו יכולים לעשות? עזוב מישהו מתנדב, מה רגע, עושים? הצעת מה אנחנו עושים. כן, אבל איך משחקים את דעתו? לא אפשר פשוט, קדאווי, מה קורה? בוא אחריי. מספיק שנבוא עם מלייטרת מילה ותתחיל לרדוף אחרייך, הבן אדם פאקינג לא יודע, הוא חולה בראש. זה נכון, תכלס זה נכון. תתחיל לרדוף אחריי. אני אומרת, MP, אתה עושה את זה. יש גם את באפו אבל. אוקיי. הם בדרך כלל הולכים שלושתם ביחד. אני חושבת שקדאווי ובאפו ירדפו אחרי MP. אוקיי, כי הגיוני ששתיהם ירדפו אחריהם, רם בכם לא ילך את העיניים שלו. ואז אנחנו פשוט נקפוץ עליו ונהרוג אותו, זה נשמע לכם הגיוני. אוקיי, אבל צריך לעשות באזור שאנחנו רוצים שזה יקרה, נראה לי להתאמין דברים שיכולו לעזור לנו למקרה שאיכשהו הם יישארו שם וסניה בקרב ומפגר. בוא נעשה כל מיני צ'סטים כאלה מוחבאות כזה באזור. אוקיי. אפשר, יש שם טלפון עם מלא עצים כאלה חדשים, אפשר פשוט לתוך העצים להחביא צ'סטים. כן, אין בעיה. יש לי מלא קיטים בתכלס הזה. פה אנחנו יכולים לעבור מהר ללייטרה ואתה יודע, להתקדם טיפה. טוב, לא נראה לי הם יראו אותנו פה. אנחנו צריכים לארגן כמה תיבות. אולי כדאי לנו להשתמש בשלקר בוקסס ולא בתיבות, זה פשוט יהיה יותר נוח נראה לי. אוקיי, סבבה, אני יכול לספק לנו שלקר בוקסס. כבר פה נראה לי כדאי שנחליף חזרה לצ'סט פלייט. אוקיי, אז אתה יכול לספק לנו את השלקר בוקסס? אני פשוט אבזוז לך את המקום, כן? תיקח פה מלא. בוא עכשיו לחנות שלי, כאן יש כמה קיטים, כמו שאמרתי. כי אז בגדול, יש פה את כל הקיטים שלי, אין פה כזה הרבה, יש בערך 5 קיטים סך הכל, אבל אלייטרות אין לי כמעט. אז בוא נעשה קיטים בלי אלייטר, אוקיי? בכל מקרה, זה לא רעיון טוב שנשתמש באלייטר בקרב. אוקיי, אני כרגע מסדרת בתכלס את כל הקיטים, כל כאילו שלקר. שמתי את כל הארמורים עכשיו. בוא נשים פה שילד בכל צ'סט. אמרנו בלי אלייטר, אז שילד נשים גם, אתה אף פעם לא תדע מתי היית צריך להשתמש במספריים. ויש לנו גם וחרבות, ונראה לי Dude, who destroyed my roof? Wait, what? Wait, is that TNT? Oh my god, my house! Bro, what? I'm falling. Okay, wait, I'm gonna die. Wait, I have a water bucket clutch. Okay, I need a clutch. Come on! Yes, okay. Bake, we've built a prison under your base, bro. You're literally such a loser. Drop your armor and your water bucket in the lava right now. Okay, fine, do not kill me. Okay, water bucket, armor, there you go. That's what you need. Okay, they built a prison underneath my base. I've just had a clutch in here and now I'm stuck. Okay, no, this is not good. Okay, so I can make a craft table. Can I get out of this place? Okay, wait. What am I doing? I can just tower up. Okay, let me just tower up out of this place. Okay, hopefully this works. Okay, he's got some dirt. Oh, dude, I'm actually gonna get out of this place. Let's go. Yes, dude, I'm out of this place. Let's go. Wait, what? You really think we're that dumb? We're always watching. Wait, no! Oh my god! Oh, okay, I'm gonna die, bro. Bro, how am I? Okay, so I can't leave through the top because that flame kid is literally sat there watching it. Okay, there must be a different way I can get out of here. Okay, so I'm thinking I used some unknown glitches to get out of this prison. Okay, there's one that I know about. That if you craft a boat like this, I think I can get out of here. So there's a glitch if you put the boat in the corner like this, and then you get in it. If there's a hole on the other side, you can escape. Let's hope this works. Come on. Okay, it didn't work, but I can try the other corners. Come on. No, that one didn't work either. Nope, neither that one. Oh my god. Okay, none of the corners worked. Okay, so I need to try a different plan now because, dude, I need to get out of this prison. I can't believe they checked me in here. They literally call me a noob and everything. This is not fair. Hey, Baked, have this. Is that a witch? Oh my god. Okay, no, this is not good. This witch can kill me. Okay, I need to make sure I don't get hit by it. Oh my god, it just dropped a poison on me. Okay, this is not good. Okay, I need to quit it quick. Okay, it dropped redstone. Okay, let's go. Okay, so I think I can use that. Okay. Too easy? Good luck with this one. Wait, is that slime? Oh no, these guys are bit. Okay, I don't have any armor. I need to be careful here. Okay, if I kill... Okay, that's one down. Okay, let's get these ones here. Come on. There we go. Okay, I need to crit him out. Dude, these are easy. It's not doing any damage to me. Okay, so I managed to get some redstone and some slime blocks on those mobs. But, bro, they could drop a creeper on me. What if they drop something even harder than that? Like a wither or something? I don't know. I need to get out of this place quick. Okay. What can I do? Wait, I think I have a crazy idea. Well, is this gonna work? Okay, so I think I have a crazy idea. This probably won't work. But you know what? I might as well try. I have no other options at this point. Okay, place the TNT there, a button there.
Okay, and then I'm gonna blow up like that, and I'm gonna wait, and then I'm gonna jump just on time. 3, 2, 1. וואס בברצלונה. עליי. לא, זה בסדר, יש לנו הטבה מעולה דרך מנוי פייס. מה? Dude, there must be something I can do. It was kind of crazy when they blew my base up. There was almost no lag at all. These Apex hosting servers are super fast and seamless to set up as well. They make it super easy to create a multiplayer server. And just like me, you can play with your friends 24/7. Just hope they don't trap you. Anyone can own a server of Apex hosting using its easy to use control panel and 24/7 live chat support. I've been using their servers for almost 2 years now and I've loved it. You can also play any version of Minecraft including over 200 one-click install mod packs and pre-made minigames produced by Apex hosting. Use the first link in the description to start your Minecraft multiplayer server adventure with Apex hosting. That's the first link in the description. Okay, that didn't work. Okay, I have a different idea now though. So if I go in here, I can make a slime block with that 9 slime I managed to get. I think, okay, if I do this is a crazy idea, guys. I don't think this is going to work, but you know what? I'm desperate. I might as well try it. Okay, so if I place the piston there and then the slime block on that and then I place the button just on that dirt block there. Okay, so I might be able to launch out of here. So if I press this button, all right, 3, 2, 1, come on. Yes! Oh my god! Oh my god! Okay, you almost just killed me. Okay, there's no way I can go out for the top, bro. They're just watching me at all times. Oh my god. Okay, I need to figure out another way to go out of here through the walls because that method of going through the top just isn't gonna work. Dude, oh my god. And to make things even better, it's raining now. I'm getting wet in my... Oh my god. Wait, can I do this? Oh my god, this will work. Okay, so if I place this here and I wait, this might be a way to get out of here through the route... through the walls, if you guys know what I mean here. This is actually kind of crazy if I can figure this out. Okay, it's filled. Okay, so if I get this bucket out of my inventory and pick it up like that, okay, now I know what you're up to, Baked. Everyone, cover up the roof of Oh my god, no, guys, I need the water. Oh, no, okay, so they know that I'm trying to get water from the cauldron, but they don't know I actually successfully got the water. Okay, so they've covered up the roof, so that means I can't get any more water, but little do they know I actually successfully got a water bucket. So you guys might actually have no idea what I'm doing here, but I've got a big brain idea. So at the moment, I can't do anything with this obsidian because there's a lava source here blocking it off, but that's, you see, that's where the water comes in. If I place... Okay, now that I've removed all the lava here with the water bucket, I can use this fire charge. And now if I press it like here... Okay, boom, now I have a portal. I can get out of this place. Yes, okay, I can go through the portal. Let's go. I'm gonna get out of here. Let's go. Wait. Bro, Big, you really think we're that dumb, bro? Dude, how do you know? Oh my god. Bro, I was literally about to escape and then the flame somehow heard it and then just broke my portal by breaking the block. Oh no, I'm out of ideas now. That was my last idea. How am I supposed to get out of here now? Wait, am I dumb? There's been a way to get out of here the whole time. If I go in here and I place the cobblestone like this, a bow here, and then the redstone I got from the witch earlier on, I can get a dispenser. And then with the dispenser, if I place some blocks here like this, I place the dispenser like here, and I put the water in here, and then with the button, boom. I put the boat in here like this. That'll put a boat in the water, and then that way I can glitch through. Okay, dude, I could have done this from the start, I think. Okay, then if I get the boat, I can glitch through the water. Oh my god, okay, that works. Okay, so I can take the boat here. So if I take the boat like this, okay, brilliant. Okay, let me get out of here. Okay, wait. Wait, guys, oh my god! No. Okay, wait, this is their base, bro. Why is their base in this cave? Oh my god. Dude, they're all chasing me. They're full netherite. They're full netherite. Oh my god, I'm on 2 hearts. Okay, no, this is not good. Come on. Jump. Okay, I need to get out of here. This dripstone, this is really dangerous. Come on, I need to eat this. Okay. Can I get some of this dripstone? Okay, come on. Get him. Dude, oh my god, you guys are all right behind me. Come on. Dude, there's a jump here. Right there. Come on. Oh my god. Okay, wait. Yes, I got one of you. There's got 2 of you. Let's go. Okay, 3. Oh, nice. Okay, let me get out of here. Come on. God, no. Oh my god, 2 hearts. 2 hearts. Come on. There we go. That's got me some time. There's a dead end. Oh my god. Okay, no. Come on. Oh, it's a dead end. Oh my god. Okay. Big, drop your water bucket to the lava right now or we'll kill you. Okay, fine. Do not kill. Oh my god, dude, come on. Dude, I'm literally stuck. Okay, I'm stuck in here. Okay, it's a lava prison with no way out. Oh my god, this is not good. Can I place down this crafting table? Can I do something to get out of here? Dude, I can make a wooden sword. Oh yeah, that's so cool and all. Oh my god, I'm literally stuck in here. Oh, they've trapped me in a prison again. I don't think there's a way out of this one. I think I'm stuck in here forever. Oh my god, there's a spider. Okay, I need to kill it and not hit it in the lava. I can use this. Bro, I completely lagged there, but okay, it works, bro. I got 2 straight. Okay, wait, can I get out of... Wait, I think I can do something with that. Okay, if I go in here, I think I can make... I can't make what I think I can make, but I think if I do this... Okay, boom. Okay, I can make a fishing rod. Okay, brilliant. Okay, I think I can use this to get out of here. Okay, so I think the way to get out of here is to get one of my friends' attention. So what I'm going to do is I'm going to pick up this crafting table. I need to get one of my friends' attention. Brown baby, look, I need to show you something. Come look over here. Go away. What do you want? Bro, just come and look over the edge. Bro, I'm gonna tell everyone else. Something's up with you. You seem suspicious. Bro, I've escaped the prison. Look, I'm out of the prison. You can't see my name tag. Wait, what? Yes! Oh my god, got your stuff. Okay, let's go. Wait, Brown just died. Guys, go to the prison. What?
Brown died? Fake, you're dead. We're gonna be there in less than a minute. Okay, I've got less than a minute to get out of this prison. At least I got some full leather armor. It's got protection 1. Okay, I've got sharpness 2 axe, but don't. It literally has 3 durability. Okay, the shield as well. Okay, there must be a way for me to get out of here. Can I have some blocks? Wait, maybe I can just tear out of here. So if I get this dripstone like this, and I place the like this, and then I have a crafting table. Can I reach it? Oh, dude, I'm nowhere near. Okay, that's not gonna work. Okay, I need to do something else. Okay, I got 30 seconds left. Okay, I need to figure out another way. I'm gonna be stuck in here forever. Dude, if they get hit, I'm dead. They've got way better armor than me. Bro, I need to get out of here. Oh my god. Wait, there's an enderman. Okay, if I get his attention like this. Okay, it's angry. It's angry. Hopefully it TP's down. Come on, please just TP down. I got this axe has 2 durability, bro. I need to hit it. I need to kill it. Okay, there we go. Okay, I need to kill this enderman. I have like 2 hits to kill it. All right, 1. Wait, I have 1 more hit. 1 more hit. 1 more hit. Okay, I killed it. Okay, I literally give me an end pull on the last hit. Okay, I broke on the last hit. I got 5 seconds until they get here. Okay, they're gonna be here any second. Let me end the pull up. Okay, let me get out of here. Quick. I gotta get out of here quick. Come on. Come on, get out of here. Come on. Wait, it's bait. Get him. Oh my god. Okay, I need to be quick here. I need to be quick. Okay, get out of here. Come on. Oh my god, the Euros are right behind me. There we go. Okay, if I go this way, okay, I go down, I go down. Okay, come on. Okay, this is the way out. Okay, I need to get out of here. You guys are right behind me. Okay, I have a little bit of a lead here. Bro, you guys are all right behind me. Okay, get this way. There we go, okay. Yes, okay, let me get out of here. Come on. Oh my god, you guys are right behind me. Come on, please. Okay, what's in this chest? Oh my god, okay. Oh my god, no, get away from me. Oh my god, okay. I need to get down this cave. Come on. Down. Oh no, it's a dead end. It's a dead end. Okay, come on. Okay, get in here. Come on. Wait, where did he go? Wait, what? Wait, Dude, I'm hiding in the lab. They can't see me. Oh my god. What? Come on. Oh my god. I think they're all leaving. Okay, need to wait for them to go that way. Okay, the coast is clear. The coast is clear. I think I can get out of here now. Okay, I'm out of the lava pool. Okay, I think I've got out of here. Okay, I'm gonna go up it. Wait, what? Well, I guess you couldn't hide, could you? How do you know I was here? Wait, what? Right, drop all your armor right now. Like, honestly, you're such a noob. Like, you can't escape us. Dude, like, what the hell? Like, have you even been in the game? Are you even any good at this? Bro, what are you on about? I could easily beat this game in 10 minutes. 10 minutes? No. Right, bet. Bring me the dragon egg. In 10 minutes, I'm going to kill you. And there, I'm going to keep track of you. That's a tracker arrow right there. Okay, fine. I'll get the dragon egg. I'll bring it to you in 10 minutes. Bro, wait until you see this. I can beat the game in that time. Okay, so this is their base. Okay, I need to get some loot here to make this a little bit easier on myself. Okay, I need to wait for this guy to get out of this house. Okay, is he leaving? Okay, there we go. Okay, I'm going to get in this house. I'm going to sneak in here before anyone notices me. All right, coast clear. Go. Okay, let me shut the doors. Okay, what's in this chest? Okay, wait, this is perfect. I can beat the ender dragon with this, I think. Okay, brilliant. Okay, I think I've got all the loot there. Okay, I'll get out of here before I get noticed. Well, okay, I'm out of the base. Okay, I think I've got 7 minutes left. Okay, let me throw this ender eye. Okay, it's going that way. Let me follow this ender eye. Okay, there we go. Okay, let me get out of here. I need to get to this portal real quick. I've got less than 7 minutes left. Okay, let me throw another one. Okay, still that way. Okay. Okay, I got 6 minutes left. Okay, it's that way now. Okay, I'm nearly there. Okay, I think it's here. Yes, okay, it's down here. I need to go down. Quick. Okay, got 5 minutes left. Okay, I need to get to the end and then they kill that dragon as fast as possible. Okay, here it is. Okay, I found a stronghold. Let me break this. Okay, let me fill this up. Dude, how have they not got to the end and killed the ender dragon yet? Okay, boom. I need to kill this dragon now. All right, let's get in here. Okay, I need to use ender pearls. I've not got time. There we go. Okay, I've got a bow, but I've not got that many arrows, but it should be good enough, I think. Okay, first crystal down. Let me get some more. Okay, there's the second crystal. Okay, there's the third. All right, let me get the fourth. Okay, I got them all on first try, bro. This is insane. All right, there we go. Okay, he blocked my shot. Okay. Let me get this one over here. There we go. Okay, this one. Oh my god, I'm on such a streak. Okay, here's the dragon. Let me kill this guy real quick. Come on. Dude, he does so much damage. Okay. Oh my god. Okay. Let me get underneath him. Oh my god. Wait. Ladder clutch. Come on. Yes! Okay! Oh my god, that was so clutch. Oh my god. Okay, I have 2 minutes left. I think I've killed all the crystals now. Is there any more? No, I think that's it. Okay, I need to kill the dragon now. Okay, I'm killing it with the bow. Okay, I need to aim good. Okay, he's perching again. Okay, I need to hit with some arrows here. There's 1, there's 2.
Okay, I'm getting some good damage on him. Got about a minute left, maybe a minute and a half. Okay, I'm getting some good damage on the bow here. Okay, this is going good. Oh, wait, I'm doing so much damage. Let me get some more damage on this big boy here. All right, come on, come on, come on. Where is he going? Okay, his head's here, his head's here. Oh, God, doing some major damage, bro. Doing some major damage right now. Okay, he's gone, but I can arrow him a little bit. There we go. He's perching again. All right, this is where I kill him. Got about a minute to get this dragon egg back to Skyfox. All right, come on, please, just drop the egg. Okay, let me get this egg. All right, place it there. Come on. And then I hit it. Where's he gone? All right, there. Okay, they get underneath it like this. I've got to be fast, bro. Alright, let me get out of here. I jump through the portal, come on. Okay, I think this is the base. Yep, okay, this is my old base, bro, where they built their base underneath me somehow. I need to get down here and get this egg to Skyfox. Okay, I'm top of the prison. Where is he? I've got 10 seconds left. Okay, his base is just down here. Come on, come on, come on. I got your egg. I got your egg. There you go. Under 10 minutes. Yeah, under 10 minutes. Yep. Said I want to kill you, right? Yep. Oh my God. Okay, come on, come on. Yes, okay, I get out of here. Dude, that was a void trap. What? Yo, guys, is he still alive? No. Leave me alone. Leave me alone. Oh, you guys are right there. What? Oh my God. No. Leave me alone. Oh my God, you guys are all right behind me. This is not. Okay, I need this Enderman. I need to get this guy. Okay, come on, please. How's he over there? There we go. Okay. Oh no. Come on. Get in here. There we go. Okay. Down. Oh my God, what is this? Wait, what have you guys been up to in your spare time? What? Oh no. Yes. Okay. Wait, where is he? Where did he go? I got away. You guys are so dumb. You can't find me. Everyone, just go back to the base. Okay, I got out there. Let's go. But oh shoot, I have another problem here. So when I was entering to get away from them, I just landed in this bedrock cage. Wait, do I have any? Oh no. Okay, I have a piston. Maybe I can get out of here. Can I place this? Okay, maybe I place it like here. The button here. Okay, that makes me cruel. Okay, can I like glitch out like this? Okay, never glitch out like this. Okay, that's not working. Okay, let's keep going. Maybe keep trying. Get out. Okay, that's not working. Nope. Okay, there must be something else I can do. Okay, I can't place it below me. Can't place it over there either. Let me see what's around me. Wait, there's an Enderman here. Wait, if I kill it, I can get Enderpearl. Okay, let me just kill it real quick. Wait, I can't reach it. Dude, oh no. Okay, so if I place a block like on here, there's about a 50% chance it's gonna come this way. I cannot risk that, man. That's so risky. So I think I have another idea. Okay, so if I place the piston like here, and then a button there, if I press this, okay, that works. Okay, now I place the one block I have there with a button there. Oh, yes, it works. Oh, my God. I'm actually a genius. Everyone leave a comment down below how smart I am. Jesus. Okay, there we go. Okay, brilliant. Okay, I'm out there. Oh, my God. Okay, I need to get back to the base. Okay, so I need to get some loot. Okay, so okay, this guy's coming down. Okay, I can go back. Oh, my God. Okay, that's a distraction. If I get up here, I think there's some loot in this house. Okay, there's some good stuff. Okay, this is good. Let me go some glowstone as well. Okay, perfect. That's some better stuff at least. So, guys, wait 1 second. I just need to go back to some. Wait, that's his house. Okay, down here, let me get behind this. Okay, he did not know. Introducing Speechalo, the most natural sounding text-to-speech software on the market. Hey, I'm Joey, and I'm one of the 30 AI voices from Speechalo. You listened to this video until now and you probably couldn't tell I'm not a real human voice. That's because I understand exactly what each phrase is saying, and I know how to put inflections in my voice, just like a real human would do. I was coded in that way that my neurolinguistic engine will analyze the phrases, and I'll understand when I'm enumerating something, when I have to emphasize a word, or I need to take a deep breath. But you don't have to worry about any of these things. With Speechalo you can generate as many voiceovers as you want with only 3 clicks. Yes, you heard me right. Only 3 clicks. Click number 1. Just paste the text you want to be transformed into speech in our online text editor. Click number 2. Choose the language and voice that you want to use. We offer male, female, and even kids' voices. And finally, click number 3. Click on generate and in 5 seconds your voiceover is ready to be downloaded. How cool is that? And you didn't have to pay a single cent. And didn't have to wait a week to receive your voiceover. We offer voices that are perfect for training videos,
Today we're going to show you the AI technology that is able to transform any text into speech and read it in such a natural sounding way that it's tough to tell it was generated by a computer and not a real human being. But before that, let me tell you something. Videos without a good voiceover will not convert, will not get you clicks, leads, traffic, or any sales. Since the dawns of humanity, people would gather around the fire and listen to stories. That's why a good video is not efficient without a good voice. Voices that are perfect for presentation videos, and voices that sound like Hollywood movie trailers, and even kid voices that sound joyful and innocent. All our voices have elements that make a voice sound real, and include all the voice expressions needed to make people more engaged in your content and make it sound professional. In 2017, construction on Apple's new headquarters called Apple Park was finally completed. It took 4 years to build and cost Apple over $5 billion. That makes it one of the most expensive buildings on Earth, and many people have wondered what exactly Apple got for their money. So in this video, we're going to take a look inside Apple Park and discover the buildings and facilities that make the headquarters so special. This is Greg with Apple Explained, and this topic came in second place in the last voting poll. If you didn't get a chance to vote, make sure you're subscribed so future polls can begin appearing in your mobile activity feed. Alright, now let's start off with the main building on Apple's campus, which is officially called The Ring. It features 4 stories of office space for over 12,000 employees. A walkway lines the inner and outer perimeter of the building, which means it'd take about 7.5 minutes to reach the opposite side, or about 15 minutes to walk all the way around. But you may not mind the long walk, considering the view you'd have while taking it. The Ring's exterior is made up of 36 to 47 foot long curved glass panels, resulting in an open, seamless panoramic view of the outdoor landscape. In fact, Apple Park was designed to be as open as possible in order to encourage the free flow of ideas through chance meetings between employees. That's why office spaces are formed into pods, where a worker could be in deep concentration
concentration one minute, then bump into a colleague the next. But not everyone was enthusiastic about this approach, with many employees writing in to tech journalist John Gruber criticizing the open floor plan. Even more complained about the glass walls and doors, which were easy to run into when distracted. In fact, 2 workers אמנון, מה אתה עושה? בבזק יש מבצע על בי פייבר. אז אני גולש איפה שאפשר, ממקסם. In 2017, further to reach the into tech journalist John Gruber's, which were easy to run into when distracted. In fact, 2 workers were actually injured and required hospitalization after walking into the building's translucent walls and doors. This prompted employees to stick post-it notes on the glass to make sure the obstacles were more noticeable, but they were quickly removed because they distracted from the building's design. Another way the ring encourages employee interaction is with one big restaurant instead of several small ones located throughout the building. That means employees have to walk further to reach the cafe and increases the likelihood of interactions while eating, since everyone is שומו שמיים המורה, הציון הזה יוריד לי את הממוצע! הוא קיבל ציון 99, את המורה הוא ישגע. יש! קיבלתי ציון 5! חנסה עליי! שתי ערוצים, שהערוץ הזה עכשיו בגדילה מטורפת, כי בחודשיים הוא העלה כל כך הרבה סרטונים. הוא העלה כל כך הרבה סרטונים. Today, I went back to Fortnite Chapter 2, Season 3. No, seriously, look. I'm in Chapter 2. I found a game! No way. Here we are. In Spawn Island. I don't know which one of these are real players. This should be easy for me. Get cooked. That was probably AI. Wait, a chopper. Dude, that has to be a real player. Bots never gotten the choppers. Oh, there he is. I killed a real player! Let's go! Got a real player in the building trying to bush camp.
Are you an IT pro? So you need alerts, billing, help desk, remote access, monitoring. I wonder if you can tell what is going on in this picture right now. Well, I mean, I wonder, yeah, you can probably tell what's going on right now. This is actually a fully working version of Minecraft in Minecraft. Now, to prove that it's actually Minecraft, yeah, how about that? So this is my skin. As you can see, it's you know, me, but at the same time, you know, it's also not. It's so weird. So currently we have Minecraft running at about 20 frames per second. Now that sounds like it's pretty bad, but keep in mind, there is a lot that's going on right now. There is so much. So much that is going on behind the scenes. It is insane. Like the amount of things that I'm running just to make this work, it is insane. I'll tell you guys about it in a second. But for now, I just want to show you the cool parts of it. Oh, and by the way, YouTube has messed some things up that causes people to be unsubscribed. So Today we will settle once and for all, which is better, YouTube or Twitch? I might be slightly biased, but I think YouTube's like 30 times better. What? Pick one, rock, paper, or scissors. I like the chicken. Pick one, rock, paper, or scissors. What? Pick one, rock, paper, or scissors? Yes. Paper? Okay. Alright, moment of truth. She chose paper. What will he choose? Yo, Mr. Beast donated £50. Pick one. Rock, paper, or scissors. Do you just donate £50, bro? Meet Takoro. Hi, I'm Takuro. I'm Japanese crazy boy. This is why Takoro says he is crazy. Takoro took dried roses, dipped them in gold, and sold them to boyfriends Googling for... I need to find the best way to learn math and science. It's brilliant. Whoa. Web page. And today we're going to be learning HTML. Later we're going to be learning CSS, which is another skill you need to learn to be a web developer. And then later on you're going to learn JavaScript. JavaScript is what, HTML is what puts the content together for your page. But it's going to be ugly because it's just content. CSS is what puts together your style. It stands for cascading style sheets. So basically, it gives look, feel, and style to your web page. Oh, and look, magically now I'm underlined and I have that purple color because I've been to google.com before.
And look, I can now go back and forth from google.com to my web page. All like that. You're now a web developer. It's tremendous. So let's do another tag, an IMG for image. And this one needs to know what the source of the image is. So look up an image of, why not? Let's view image. I'm going to copy the URL. Why won't you let me close? I don't know. Okay. My computer's acting strange. Hit save, and look, there we go. Google.com link, and a nice link to Simon Cowell's website. Let's see if I can close this. There we go. So basically, that's your core tags. Another thing you'll probably notice at very nice, it does get break and break because it's bold. And that's kind of ugly as HTML gets. For real, I'm not making it up. Use a lies. Item like an item 1, item 2. You need time on navigation. We play similar. This one very tags. I'll use tags. So they come pretty much under tags, and then we'll have complacent title. We're almost out of tags, honestly, folks. There's div tags, which you use a lot, but we're not going to show you. That's basically for styling, so we're going to leave it untouched right now. Span tags, you'll also use a decent bit, but once again, that is for styling. So that is about as complicated as HTML gets. All you Welcome to Overwolf, a powerful framework for building gaming apps. Building an app on how to do web development. You're going to feel like you're just completely drowning in the ability to not. I could also make this. See how this is like completely cramped? We want that paragraph case. It's just what we're going to call it. Class secondary. Let's do that. Class secondary. Right now, nothing changed. But now I can add a rule targeting class of secondary. And I'm going to add a dot. The dot means I'm looking for a class. So anything I put in here will now override what I put in there. I'm going to go background none. And this color is going to be, let's make this a little bit of a more grayed out color. Let's see if that happens. 555. There we go. Let's actually make it even more grayed out. 777. There we go. So now we have any paragraph gets this, and anything with a class secondary gets that. And because we specified a class is now more specific. If you'll notice, even if I put secondary before, usually what happens, by the way, with CSS rules is what comes after is going to override it. So if I add another P rule here, and this background is red, now this is overriding this because it happened after. That's why it's called cascading style sheets. It kind of cascades. It can get defined up here, but you can override it as you move on. So what we've done, though, is you'll notice class does not get overridden because
סוחרים במניות חול? Excellence Global X Trade, מערכת המסחר המתקדמת ביותר. 125 בורסות בכל העולם. פקודות וכלי ניתוח מתוחכמים, מניות, ETFs, אופציות. Where do babies come from, WikiHow? What the fuck? The following is what happens when you Google stuff you're not supposed to Google. So I asked on Twitter, what is some stuff that I should not Google, but will anyway, for a video, of course, just for research, of course. And you guys responded with the greatest responses in the entire world. Oh, wow, this is gonna make such a good video. Oh, wow. This is gonna make such a good video, guys. This will definitely get ads. I'm very excited. So, here's that, crouton.net. All right, first one.
That's literally an image of a crouton. Thanks, Tara. Runthegauntlet.com. I don't do the internet a lot, so I'm not really sure what these are. Oh, thank God. Maybe that's a good thing? I don't know. Meat spin. Whatever could that be? Let's see here. Here we go. Oh, Adobe Flash Player Spot. If you're under the age of 18, leave now! I like the ads so far. Can I enable Adobe Flash Player? How do I flash? Allow. All right. Okay. Right round, baby. Right round. Wow. At least they're practicing safe. Am I right, guys? It is sex month after all. Search up twink and go to images. Fine, I'll do it. Oh, here's fine. I like where this is headed, guy. What the fuck is that? Either that guy's covered in like chocolate ice cream or... Happy Pride Month, guys. Smash like for Pride Month. Smash like. Python, a high-level interpreted programming language famous for its Zen-like code. It's arguably the most popular language in the world because it's easy to learn, yet practical for serious projects. In fact, you're watching this YouTube video in a Python web application right now. It was created by Guido van Rossum and released in 1991, who named it after Monty Python's Flying Circus, which is why you'll sometimes find spam and eggs instead of foo and bar in code samples. It's commonly used to build server-side applications, like web apps with the Django framework, and is the language of choice for big data analysis and machine learning. Many students choose Python to start learning to code because of its emphasis on readability as outlined by the Zen of Python. Beautiful is better than ugly, while explicit is better than implicit. Python is very simple, but avoids the temptation to sprinkle in magic that causes ambiguity. Its code is often organized into notebooks where individual cells can be executed, then documented in the same place. We're currently at version 3 of the language, and you can get started by creating a file that ends in .py or .ipynb to create an interactive notebook. Create a variable by setting a name equal to a value. It's strongly typed, which means values won't change in unexpected ways, but dynamic, so type annotations are not required. The syntax is highly efficient, allowing you to declare multiple variables on a single line and define tuples, lists, and dictionaries with a literal syntax. Semicolons are not required, and if you use them, an experienced Pythonista will say that your code is not Pythonic. Instead of semicolons, Python uses indentation to terminate or determine the scope of a line of code. Define a function with the def keyword, then indent the next line, usually by 4 spaces,
spaces to define the function body. We might then add a for loop to it and indent that by another 4 spaces. This eliminates the need for curly braces and semicolons found in many other languages. Python is a multi-paradigm language. We can apply functional programming patterns with things like anonymous functions using Lambda. It also uses objects as an abstraction for data, allowing you to implement object-oriented patterns with things like classes and inheritance. It also has a huge ecosystem of third-party libraries, such as deep learning frameworks like TensorFlow and wrappers for many high-performance low-level packages like Open Computer Vision, which are most often installed with the pip package manager. Delivering the right message at the right time isn't always easy, but with Vonage SMS API, it's seamless. Programmatically send and receive text messages from end users all over the globe, and leave worrying about compliance to us. With our SMS API, we've got you covered. כשאתם נכנסים לבליקסי או.איי.אל ומוצאים את הדיל הטוב ביותר, תסגרו עכשיו. מה נראה לכם?
You might have seen videos like this before, but here's the big secret. Anyone can make one of these videos in a few minutes. You might think you need a professional animator or to learn some fancy editing program, but that's not the case. In fact, we know you can make a professional video just like this, even if you've never made a single video before. Let's find out how. Hi, I'm Brett Gallen, and in this video, I'm going to show you how anyone can quickly and easily create doodle videos, just like the one you're watching right now, using Doodly, our drag and drop doodle. I ran for president without even knowing about it. And that's probably a combination of words that you don't hear every day. So you might be asking, how did I run for president? And that's a good question. So basically, you get the option to vote for specific candidates. That's kind of just how it works. And normally the way that the voting options work is that it's like the highest running candidates first. It's like the top two on both sides. And then you have all the other unpopular kids that are further down the list, and you can choose those for whatever reason. It's like a bubble quiz. So I would like to immortalize something on YouTube for all of you guys to witness for the rest of your days. This is Snapshot 22 week 11A. I'm going to go into my test world. First of all, they have fixed safe mode. Finally, this thing actually does something. As you can see, it takes me into my world. This is a mangrove tree, by the way. Yeah, so this is the first snapshot for 1.19. I went over everything on Twitch as usual this week. There'll be a Twitch VOD, link in the description of this video. However, all of that said and done, we do have frogs. There's your bucket of tadpole. But you guys have already seen this. What I want to show you is something that popped up. This is insane. So if I summon a frog here, and okay, so you can change its color with the variant tag. So I'm going to do this, and the frog is going to turn around and grab this magma cube and eat it. That sound you hear is the frog flicking its tongue out and eating the slime. So what would you call that sound? Something like entity.frog.eat or flick or tongue. This is what Mojang used. Entity.frog.tongue. This is so funny because last week I made a video about the word recipe being spelled reciple. Reciple for golden hoe. It's the same sound. I swear, one of the devs put this in on purpose just to see if I could find it. Well, I found it. I see everything. There's one other thing I want to talk about. There's a few things that they added here that they did not add in the Java snapshot. They added goat horns. Again. So we have copper horns and regular goat horns. And the copper horns are the special ones because they can be played at different pitches depending on what the player is doing. I'm just going to play this one for you because I think, this is just my opinion, the copper horns sound a little bit strange. Truly sweet moon love. This is Minecraft where your health equals realism. Today I'm going to be going from this to this. That's a lot of hearts. From a 1 heart ugly Minecraft to a 3 heart normal Minecraft to a 100 heart real life Minecraft. My goal is to unlock more and more hearts through various challenges, but from the beginning, things aren't going to be going so easy. So, how hard do the challenges get? And how realistic does Minecraft get at 100 hearts? Stay tuned to find out. Everything is 1 pixel, what? So as you can tell, I'm at 1 heart right now. And when I'm at 1 heart, the realism is pretty much
much really bad. And our goal today is to fill up the realism bar at the very top, where the next realism unlock is going to be at 2 hearts. And once we reach the very end, apparently we unlock real life realism with a big heart. As you can tell, we have the realism tracker, so we get 1-bit realism, then 8-bit realism, and then a question mark, question mark, question mark. Also, what is that over there? Locked until 75 hearts. I kind of only have 1 heart, so I can't really go there yet. And then we have this random heart temple, which says unlocked at 1 heart. Okay, let me get some wood, and then we can maybe get a heart over there. This is actually so ugly. What the heck? I can't even see what's going on. What the heck? Okay, I think that's a pickaxe. Guys, apparently this is a wooden pickaxe. Let's get to 2 hearts as fast as we can. All right, we are here, and what the heck is that? I guess I'll try to get to that later in the video, but okay. Okay, so unlocked at 1 heart, and we're at 1 heart, so do I just walk in here? Oh, wait, what is that thing? Hello? I don't think it's friendly. Okay, no, go away. I don't even know what's going on. There's a big white thing. Oh, I killed it. Wait, what'd I get? Bones and arrows. I honestly can't tell what's going on in my inventory except me. Very nice. Okay, so I'm guessing this is a heart temple. Do I get anything from this? Oh, it's a potion of regen 5. What about this? Oh, it's also a potion. I mean, don't mind if I do. Let's go all the way down and see what exactly is inside the chest. Is there anything in here? Oh, and there we go. Okay, so we finally get our first heart, which is just going to be +1 heart. And I honestly can't tell what any of this is. So before we go back inside the chest, let's go ahead and upgrade our realism. And there we go. Realism increase. Keep earning hearts to increase. So pretty much how this works, guys, is that the Game Masters gave me a bunch of texture packs to use, and we're going to be going from 2 hearts to 4 hearts to 10 hearts, all the way down to 9,999 hearts, and my PC's already going to get loud at 5 hearts. Anyways, though, I was at 1 heart, which says it's so ugly, which it was decent, but now we can go ahead and upgrade to 2 hearts, 8 pixels. So without further ado, let's continue to get some hearts. And yes, the realism is actually not that bad anymore. Okay, so realism upgraded, and the next thing we gotta get is 3 hearts. Okay, so now we can actually tell what's inside of here. And rotten flesh, why are there little like food things? Gold ingots, not bad. Iron ingots, and a golden apple, not bad. Okay, what's in this chest then? Why is that so HD? I already know what it is, but why did they put that in here? Anyways, you guys already know the deal. Go ahead and click that subscribe button if you guys are new. Alright, what about this chest? I gotta say the special items definitely stand out when we're at 8 pixels, but in this chest, we find a heart recipes book. Nice. Okay, so, wait, what does this do? Do I just right click it? You have learned new heart recipes. Wait, so if I make a crafting table, does that mean we have a bunch of new crafts? Oh, and look at that. Okay, so I'm gonna guess with the hearts, we can craft all these brand new items right here, like a heart pickaxe, which is gonna be 2 iron ingots and 3 hearts. Okay, let's try to get enough hearts so we can make the heart pickaxe. And finally, we have 1 last chest, and wait, that doesn't look right. An 8-bit pickaxe. I mean, we're at an 8-bit texture pack right now, why not? And let's go up. And now that we have 2 hearts, brand new goal, get 3 hearts, because Minecraft is still very ugly. Oh wait, I just realized I got a heart beam. Channels the power of friendship. Oh, it's like a little heart laser. Nice. Oh, wait, do I have to shoot this at something? Why does the sheep look like that? Alright, this is for science purposes. Oh, it worked! Oh, that's so weird looking. A heart sheep. Wait, what happens if I kill you? Oh, and we get a heart. Okay, so that does make sense. Okay, so with the heart laser, we can make things into heart versions. Like, for example, this cow over there. It's now a heart cow. Anyways, before we eat the heart and upgrade the realism one more time, what about a villager? Oh, a heart villager. Why does he look like that? Wait, do you trade anything? 6 diamonds for 1 heart, 6 iron ingots for 1 heart. My man is scamming. Anyways, with that being done, let's go ahead and eat 1 heart. Realism increased yet again. Things are ramping up. Why not try looking for hearts in the caves? So now we get 3 hearts, 16x,
You want to be an IT pro, so you must have all of these tools. Remote monitor. Before you watch this video, make sure to turn on your sound to hear this guy, because he can speak backwards. I need sunglasses. This is one of the weirdest languages I've ever heard, and he is one of very few people who can. And do it! Just who is this guy, and what does autism have to do with speaking backwards? Who used it lost my ass. In North Carolina, USA, I found John. It's Highness Daily. I'm John, and I'm the backwards man. Growing up, John was not a typical kid. From very early on, he realized he was a little bit different from everybody else. Maybe because he was on the autism spectrum. No matter how much he tried to fit in, he failed. I didn't discover till way later that I was on the autism spectrum. People just always thought something was wrong with me. No matter how hard I tried growing up, I never could fit in with the other kids. It seemed like I was never as smart as them, never could be on the same page. And over the years, it really messed with my head, and it caused me to be really angry for a long time. Autism gave John a lot of pain, but it also gave him a superpower. It gave him the ability to focus. One day, his record player broke down and started to play backwards.
And that's when he discovered his superpower. So he did what anyone would do when they love a song. He sang along. He sang one song. Two songs, 10 songs. America, God shed His grace on thee. When my record player broke down and I discovered how to play it backwards, I just kind of found that the back
This is the back rooms, and these are my friends running for their lives in the back room. What the? And this is Rocky. He's actually not related to the video at all. Anyway. Hey guys, what's up? It's Noob here. So, I'm pretty sure a lot of you have enjoyed my last cooking stream. It went completely fine, just like how I initially planned. Do you guys think I can finish all of this? I'll show you, man. I'll show you. Nope. In today's video, we're gonna be teaming up with Bob to form the 1 million subscriber Bedwars team. And we even did a 1v1 at the end of the video. Regardless, this is my first facecam video. Thanks for this video. Also, the return of another 5-star character, Venti. Oh, wait. Oh my god! He's Godbridge stream! Oh my god! Let's rush volleyball. Yes. Ah! It's all good. Go. Watch out. Greeny. Look at this dude. No! My blocks have disappeared! What? No! Okay, all these YouTubers that made videos, they're like, YouTube rank unfair advantage? No! It's a disadvantage, man! Dude, if you don't have YouTube rank, you get back. But like, the white team is gonna drop TNT. They got double team. Wally Bear! Die! Wally Bear dead. רוצים שניחוח הכביסה הרענן של אריאל יימשך שבועות? נסו את כדוריות הבושם אריאל אנסטופבלס. מחפשים כרגיל, מוסיפים למכונה את כדוריות הבושם ונהנים מניחוח כביסה עוצמתי במיוחד. חדש, כדוריות אריאל אנסטופבלס, לריח ניקיון שנמשך לאורך זמן. It is the 3rd of March, 2022, which means the Minecraft movie comes out tomorrow. And as you guys know, I love watching movies, so you better believe it, I'm going to be watching this one as a player of Minecraft. This is going to be on the top of my list. So you can see right here, we have the Minecraft movie. The headliner, Steve Carell, he's going to be playing Steve. We've got Daniel Day-Lewis, Joaquin Phoenix, some really big names. They've gone big with this one. So I'm on my local Village Cinemas page. This is where I book my seats and watch my movies. Death on the Nile, we have Lady Nakuko, Marry Me, your rom-com. Spider-Man No Way Home is still showing, so we just scroll further down and we can see there's Minecraft. Poster coming soon. That's kind of strange, maybe they just added this. Anyway, here's the summary from Warner Brothers Pictures. Comes a long way to the Minecraft movie. The malevolent Ender Dragon sets out on a path of destruction, prompting a young girl and her group of unlikely adventurers, and then just cuts off. It's showing a lot. You can see it's a very popular picture. One thing I don't understand is it's 176 minutes. It's like 3 hours long. How can you make an animated movie that's 3 hours long? Throwing in the big bucks, there's a lot of screening time, so a lot of kids are going to be seeing this at 12:30 p.m. on a weekday. So I'm just going to book my time right now. Let's click on Minecraft. Huh? That's not Steve Carell. Oh no, they've turned Steve into a bat. רוצים שניחוח הכביסה May I have a real Italian coffee, please? Did you say all of that's a coffee? The finest Arabicas, blended like a symphony. A coffee that suits my taste. מיוצר באיטליה וכל העולם בתוכו. לבצה.
I'm Agent Stepmother, head of the Secret Magic Control Agency. You two have to work together. What? We can't stand each other. The fate of the kingdom depends on you. What is this place? The Minecraft movie is a project that's been the victim of production issues since eternity. The project, which first came into existence many years ago, has had a fate. The Land of Legends Kingdom Hotel offers you an unforgettable holiday with its thrilling, exciting... Okay, class, it's time for presentations. You've had months to prepare for this, so I don't want to hear any excuses. Mrs. Tinklemeyer, can I go first, please? Thank you for offering, Johnny, but you always go first, so we're gonna let someone else have a chance. I don't like speaking in front of people because I feel like everyone hates me and is gonna judge me, so can I just write a paper instead? Nope, everyone has to give a presentation. If I let you submit a paper, Candace, then everyone is gonna want to submit a paper. Well, I would still want to present. Yes, Johnny, I know. Okay, Natalie, we're gonna start with you. I'm really nervous, but
If I'm being honest, I prepared this presentation 5 minutes before class started. I love procrastination. I'll pretend to be excited, sharing boring information about the history of why sporks are underrated. Class presentations make me wanna throw up. My teacher keeps telling me to grow up. She says that big kids do not cry. So why are there tears running out of my eyes? Nobody in the class is even listening to me. That one kid in the back is starting to fall asleep. He's also wearing shorts and it's the middle of December. I'll add some more fluff and now this presentation's over. Class presentations make me nauseous. What you see here is Hans Island. It's an uninhabited, small island made of nothing but rocks. It's covered in snow and ice most of the year, and it's located in the middle of something called the Narrow Strait that runs through Canada and Greenland, an autonomous region of Denmark. So on the surface this island doesn't look all that interesting, yet it's responsible for one of the most hilarious and interesting border disputes of all time between two of the friendliest nations, Canada and Denmark. What's so interesting about this island is that while we know exactly where it is, we for some reason don't know who it belongs to. And this is where the friendliest border dispute begins. You see, both Canada and Denmark claim this island as their sovereign territory. And rightfully so, since Hans Island is located smack dab in the middle of the Narrow Strait, a 22-mile wide channel, the island therefore falls within the 12-mile territorial limit of either shore, allowing both sides to claim it under international law. This means Canada and Denmark will have to figure out who it belongs to themselves, which they've tried to do on multiple occasions in the past, but without any success. In 1973, for example, Canada and Denmark set out to establish a definitive border through the Narrow Strait. So naturally, both countries agreed that the border should run straight through the middle of it. Which is how Franklin and Crozier Island, the only two other islands in the Narrow Strait, became part of Greenland, which remember is an autonomous region of Denmark, which was rather easy to agree upon as they were clearly on Greenland's side of the Narrow Strait, but for obvious reasons they couldn't agree on what to do with Hans Island. A-Trade, מסחר דיגיטלי עצמאי. מקליקים ומתחילים לסחור החל $100 בלבד. Because of its inconvenient location. That meant the new line went straight through it. So they just left it out of the discussions and put it aside to be resolved later. But while they didn't agree on anything, it didn't stop the two nations from trying to claim it anyway. Although instead of using traditional military practices to conquer the island, they instead used truly unorthodox methods. And by unorthodox methods, I mean probably the most unexpected and unusual approaches to claim land. Let me explain. In 1984, Canadian troops visited the island, not to shoot anyone or put a base there, but simply to plant their nation's flag and, most importantly, leave a bottle of Canadian whiskey. The Danes obviously couldn't let that stand, so the country's Minister of Greenland Affairs soon arrived on the island to replace the offending Canadian symbols with a Danish flag and a bottle of Danish schnapps, along with a note saying, "Velkommen til den danske ø," or "Welcome to the Danish island." And so began the Whiskey War. This war has to be the funniest, friendliest, and most ridiculous border dispute I've ever heard of. And the further you dig into the history and timeline of this border dispute, the more ridiculous it becomes. In 1988, 4 years after the Danes had already put their flag, a note, and a bottle of schnapps on the island, the Danes came back. The Danish Arctic Ocean Patrol arrived at the island and did two things. First, they built a
pile of stones, also known as a cairn. And secondly, they plan Nowadays, most people listen to their music on mobile phones. But in 2001, when the iPod was announced by Steve Jobs, it changed the way people listened to music forever. Over the years, the iPod evolved significantly with all kinds of models. Even today, the 7th generation iPod Touch is still in production. Let's go through the entire evolution of this icon. This is the evolution of the iPod. Before the iPod, the only device that came close was the Sony Walkman. The Walkman was very limited due to its size and use of cassettes. On October 23, 2001, the first iPod was released, the iPod Classic. The design of the iPod Classic was entirely different from what the world had ever seen before. It was beautiful, easy to use, and truly portable. It was designed to do one thing and one thing only: play music. And it did it really well. In fact, it started a new wave of MP3 players becoming popular. One of the unique selling points of the iPod was its storage capacity. It was marketed with the slogan, 1,000 songs in your pocket. This amazing little device holds 1,000 songs, and it goes right in my pocket. This was truly revolutionary back then, and many people didn't mind spending $399 to buy an iPod with 5 gigabytes memory, or an extra $100 for the 10 gigabyte version that was later introduced. In 2002, the second generation iPod had an option of 20 gigabytes of storage, and it had a starting price of $299. The third generation came in 2003, and it had a new design with backlit buttons. It also came with a 30 gigabyte storage option, but the battery life was decreased by 2 hours. The fourth generation came with 2 storage options, and it had its battery significantly improved from 8 to 12 hours. In 2004, the first iPod was released with a color display known as the iPod Photo. This meant that people could play slideshows of their photos while listening to music. The battery life was also improved. However, the iPod Photo wasn't cheap, as it became available with 40 gigabytes for $499 and $599 for a 60 gigabyte model. 1 year later, in 2005, the 5th generation iPod was released. It had a slightly larger screen, which was great since it was, for the first time ever, able to watch videos. Compared to its predecessor, the battery life was decreased by 1 hour, but it did have a lower starting price of $299. The latest version of the iPod Classic was released in 2007. It featured a slightly new design with a thinner body, but more importantly, it had a dramatically improved battery life of up to 36 hours, which is more than double compared to its predecessor. It also had a lower starting price of $249 for an 80 gigabyte model. The iPod Classic had a lifespan of 12 years and was discontinued in 2014. Fun fact, before launching the iPod, Apple hired a freelancer named Vinny Chieco to figure out how to introduce the iPod to the public. Vinny saw a prototype of the iPod with its simplistic design and thought of a scene in the movie 2001, A Space Odyssey. Open the pod bay doors, please, Hal. Vinny suggested the name Pod, and it was accepted by others. Just like other Apple products, I was added, which stands for Internet, as well as Individual, Inform, Instruct, and Inspire. In February 2004, the iPod Mini was released. While it was in production, it was one of the most popular electronic products on the market. And you can see the thickness right here. They're really unbelievable. It was so popular that consumers often were unable to find a retailer with this product in stock. The iPod Mini came with a new design and a touch-sensitive scroll wheel. It was also the first iPod to be available in different colors. The Mini only had 4 gigabytes of storage, 8 hours of battery life,
and a starting price of $250. The iPod mini only lasted for 2 generations, and these were almost identical. The main difference was that the second generation had brighter colors and a much longer battery life. There was also an option for 6 gigabytes of storage, and the second generation iPod mini was $50 cheaper than the first. The iPod mini stayed only 1 year and 6 months in production before being replaced by the next model. Next came the iPod Nano in September 2005. The iPod Nano was more compact than its predecessor. It's 62% smaller by volume. That means it's almost 1/3 the size. But it only came in either black or white. The first generation had 3 storage options. The 1 gigabyte model could store around 240 songs, the 2 gigabyte model 500 songs, and the 4 gigabyte model could store up to 1,000 songs. The iPod Nano also came with a 14-hour battery life, and with $150, it had the lowest starting price of all the iPod models so far. In September 2006 came the second generation with multiple color options. 8 gigabyte model in silver plus the 3 colors, and an 8 gigabyte model in black. It also had a 40% brighter and more vibrant display. In addition, it had a memory capacity option of 8 gigabytes and an improved battery life of 24 hours for playing music all day long. In 2006, Apple announced a special edition of the iPod Nano, Product Red. It had a red exterior, and for every model sold, Apple donated $10 to the Product Red initiative, which supports people for global health emergencies like AIDS and COVID. The third generation was released in 2007. It came with an entirely new design with a widescreen display. 2 storage options were available while the battery and price stayed the same. 1 year later, the fourth generation became available with another design and many color options. While the display size remained the same, it had a vertical screen. A storage option of 16 gigabytes became optional. With the 5th generation Nano, the screen size was increased, and it introduced a video camera and microphone. In 2010, Apple completely changed the design of the Nano. The device featured a small 1.55-inch multi-touch screen, and it was marketed as the tiniest iPod ever. The rest of the specifications remained the same. The final model of the iPod Nano came in 2012. Apple described it as their thinnest iPod ever since it was 38% thinner than its predecessor. Millimeters thin. Almost 40% thinner than the iPod Nano it replaces. And the thinnest iPod Nano we've ever created. It also adds the ability to use Bluetooth headsets and speakers. And it replaced the 30-pin dock connector with a Lightning connector. The 7th generation Nano came with 16 gigabytes of storage and an impressive 30-hour battery life. The iPod Nano stayed in production for more than 12 years and was discontinued in 2017. Fun fact, the 6th generation iPod Nano featured just a screen. This allowed accessory makers to produce watch bands, so it could be worn as a watch, basically making it the predecessor of the Apple Watch. Just when you thought iPods couldn't get any smaller, Apple announced the iPod Shuffle in 2005. And it is so great to use. According to Apple, most owners of iPod models often left their music selection on Shuffle, meaning they enjoyed their songs in a random order. On the back of the iPod Shuffle, there were 3 options: Shuffle mode on, or off, and repeat. The iPod Shuffle came with a USB connector to download songs from the computer. Since it had no display, a shorter battery life, and less storage, the iPod Shuffle was sold for just $100. Next came an even smaller model, with the 2nd generation Shuffle. A fraction of the size of the 1st generation. All right, it's a fraction of the size. As a matter of fact, I'm going to have to make it bigger so you can see it here. Now, it came in multiple colors, and Apple claimed it was the world's smallest MP3 player. It had 1 gigabyte of storage and was sold for $80. In 2009 came a very strange iPod Shuffle model. It didn't have volume or track buttons on the device itself. Instead, it used the buttons on the iPod earbuds. This meant that with other headphones, the volume couldn't be controlled. It had a battery life of 10 hours, 2 storage options, and it had a starting price of just $60. The latest generation iPod Shuffle was introduced in 2010. Compared to the 2nd generation model, it had a larger control pad.
The battery life was improved and it had a starting price of $50, making it the cheapest iPod so far. Just like the iPod Nano, the iPod Shuffle stayed in production until 2017. The last and only model of the iPod that is still available right now is the iPod Touch. It was entirely different than any other iPod model. It was released in September 2007 and had a similar design of the iPhone that Apple released a few months before. Just like the iPhone, the iPod Touch came with a 3.5-inch touchscreen display with various apps. This allowed people to browse the web, watch YouTube videos, use a calculator, play games, and do all kinds of other things that weren't possible on an iPod before. The first generation had two storage options of 8 and 16 gigabytes, a 22-hour music playback battery life, and a starting price of $300. The second generation came with a new design and featured volume buttons. We've integrated volume controls into the side. We think that's going to make a lot of people a little happier. There was also a 32 gigabyte storage option available, and the battery life was significantly improved while it came at a lower starting price. In 2009 came the third generation iPod Touch. It came at a higher starting price, but it did have more storage. The fourth generation came with an entirely different design, similar to that of the iPhone 4. It introduced a front and rear camera, as well as a Retina display. It also used the new Apple A4 chip.
במשחק אחד כובש, מה? 30% מכל התוצרת השנתית שלו. לגמרי. אז אמרנו, צמד לניימר, צמד לאמבפה, שער למסי, 5 שערים לפריס סן ז'רמן. אבל קיליאן אמבפה לא רק מבקיע צמד, הוא מבשל 3, הוא מעורב בכל 5 השערים. אני לא בטוח שהיה לו מקרה כזה בקריירה, אני לא בטוח. לא, זה אחד משחקיו הגדולים, לא רק השנה אלא בכלל. ובשביל כל פעולה שלו, גם פעולות שלא נגמרו לשם. הכדור שישב את הקורה, והכדור שעבר ליד המשקוף, והמסירה שמסי לא ניצל, והמסירה שחכימי לא ניצל, כל פעולה שלו היום. זה, פריס סן ז'רמן אמרו לו, תגיד איזה סכום שאתה רוצה, עכשיו אמרו לו, תגיד איזה סכום שאתה רוצה, תוסיף 0. אגב, שמת לב מה הדבר הראשון שקרה לפביאן למואן שנכנס למגרש? קיבל בין הרגליים. זה הדבר הראשון שהוא קיבל. כן, מסכן. אני חושב שהוא נכנס כי, אם אני זוכר נכון, זה ההזדמנות האחרונה שהוא עושה במגרש, הוא פורש בסוף השנה הזאת. אז יהיו לו זיכרונות. יהיו לו זיכרונות, השחלה. יהיה לו מה לספר. Müller holding it up, Schmid. Kimmich right on top of him. Heard the whistle of referee Christian Dingert. Yeah, Kimmich tried to get in front. He kind of did actually, but only blocked the leg of Schmid. He was about to get a pass off and then flicked his ankle. So this is an interesting question. Did he really? Oh yeah, badly flicked his ankle there, Josua Kimmich. Hopefully nothing serious happened. And now he's angry that he got called for the foul and not the other way around. Voices being raised. Salihamidzic making his way.
I can write a blog post about any topic in the world in just 30 minutes. I chose the title, but now... This is Rodney speaking. How can I help you? Hey, so I need a lot of $1 bills for a funeral, and so I was just wondering, could I exchange $1,000 for ones? Today, we're going to be buying a car using only $1 bills and then surprising my brother with the car. Should be a lot of fun. You guys will get to meet my brother and, you know, let's do it. So before we buy the car using only $1 bills, I'm at the dealership where I bought the car with pennies, and I wanted to tip the accountant here $1,000 for, you know, counting them, because it's kind of rude of me to make them count the pennies, and I thought they could just put it in a coin machine, but apparently they couldn't, and so they had to count it, which kind of wasn't fair to them. So I'm going to go in here and I'm going to give their accountant a $1,000 tip just to hopefully semi-make up for it, because I'm really sorry for making you count all those coins. I thought you could have just used a coin machine, but apparently they couldn't. Does she know I'm here? Yeah, she's going to be a little shy. Okay. Camera shy. Do you mind if he films? No, I don't want to. So we had a guy call up here from Canada and asked if we would do something similar with change for him. Yeah, like let him come down I want to know, what YouTuber was that trying to do it? Yeah, find out. Those are all $1 bills. Yes, sir. There's another wheelbarrow with them. Hey, we take them. It's better than the other people who had to take the change. Yeah. Oh, man. So what do you think of this? This is just one of them. What do you think? I think I've been on this 20 years. This is the first time I've ever seen it. Yeah. I mean, you can count them. It's real. I believe it's real. All right, boys. I don't know what's gonna happen. Wish us luck. Wheelbarrows qualify. $1 bills. $1 bills. Oh, double door entry. Look at their double. Alright, we'll take a car. We hit every strip club in North Carolina. We're just trying to make it as easy as we can for you guys. That is $17,500. I'll tell you something, bro. Joni is going to hate you. She is going to curse you out. Nah, they're still in the bands. The last dealership had to count like 1 million pennies. This should be pretty easy. It's just $100 a band. I think you need to stop making accountants angry. Yeah, I know, right? The accountants of America hate me. This is my used car manager. How much is that? It's small. $17,500. Accountants hate us. I said accountants across America hate him. תגיד, גם אתה עושה את צעדיך הראשונים עכשיו בעולם הקריפטו? אז יכול מאוד להיות שאתה קצת חושש. They removed vertical half slabs from Minecraft, so I'm gonna add them back. But not only will I try to make vertical slabs in vanilla Minecraft, I'm also gonna try to do it with only one command. And stick around for the end of the video because I have a surprise announcement. These videos have gotten us 300,000 subscribers in a week, so why not keep it going? So like I said a second ago, vertical half slabs did used to exist in vanilla Minecraft. And all you had to do was place two walls like this, make a little thing of blocks on the side, with a sideways shulker box right here. You could drop sand or gravel onto the wall and it would float above. You could open the shulker box and I would push it half a block this way, and then you could drop it down, break all the rest, and now you have your full vertical half slab in vanilla Minecraft like this. But Mojang didn't exactly like that. So in newer versions of the game, if you try to make the same thing, I'm gonna make my little pillar right here with the shulker box. If I try to drop a gravity block, first of all, it snaps to the wall like this,
And then second of all, even if it didn't, you can't open the shulker box anymore. So I'm just gonna have to find a way to do this that they can't remove. So if you didn't know, whenever sand is falling a couple blocks like this, during that transition period, it's actually not a block of sand, and it's an entity called a falling block. If I try the command /summon falling block, you can see for half a second, it does make a sand falling block at my feet. But if we add the parameter time of 1, then it will exist until that timer ticks down. And if we don't want it to fall and turn into a normal block, we can give it no gravity 1. And now we have a floating sand block with no collision. So we need to figure out how to summon those perfectly positioned anywhere we are with one command. So how I want this to work is you should be able to stand on the edge of any block and run this command, and it should make a perfect half slab centered on the edge you're on. So let's try to execute at our position, the closest player, and we're going to align with the X, Y, and Z axis, and this will make it perfectly centered. And then we're going to run the command to summon our falling block. It should be perfectly centered right here on this corner of the block right here. Although a block hanging over the edge of another block is not necessarily a vertical half slab. So let's kill that block. We're going to go up here, and this time when we type our command, we're instead going to move it 0.5 blocks on the x-axis. That was the wrong direction. We're going to move it negative 0.5 blocks on the x-axis. And now we technically have our vertical half slab right here. And that's great. But you'll notice that if I try it on a different edge, it doesn't line up with the thing like it does over here. Oops. But this is when it started to get a little more complicated. So what we could do with this command is if we go to the edge right here and we run our command, then it does the thing. And if we go to this corner back here, then we're far enough away that it does this side, and that's great. And then if we wanted to do the other one, just instead of negative 0.5 on the X, we could do negative 0.5 on the Z, positive 0.5 on the Z, then, I mean, this does technically work if I stand in the right spot. But now that... תקשיבו, חגית אמרה שצריך לבוא עם חולצה לבנה, אבל זה למחר או ביום רביעי כאילו? מתי צריך לבוא עם חולצה לבנה? We have it working with 2 commands. Let's narrow it down to 1. So I need a way to perfectly find the edge of a block with 1 command. Is that possible? Item frames. I think we can use item frames. So if I get an item frame right here and put it on the side of a block, you can see it's always going to be centered on the edge of a block right here. That's actually super convenient. Let's execute at all entities of type item frame right here within a distance of, let's go 2.5 blocks. Sure, we're gonna run the command to summon our block. Okay, so if we kill that and we do the same thing but then move it up 0.5, then we have our vertical half slab right here. Okay, but we need to test and make sure that you can do it on all the sides. All right, I think we got it. Okay. Oh, I broke the block. But obviously, no one only wants to build with sand vertical half slabs. So what we can do instead is add an edit to the block state right here, and that should be more curly braces. And we want to change the name to Minecraft : stone. There we go. Let me get these old ones out of the way. Let's do that. All right, stone half slab. And what I think I just realized is that you can just place a bunch of item frames, and then if you're close enough and run the command, it spawns all of them at once. This is actually working out a lot better than I expected. So now you could just go building with this immediately, right now with that command. However, after like a minute, all of the slabs would despawn. So to fix that, we're gonna change the time from 1 to negative 1 million, just to be safe, because if it always counts down, it'll never technically hit 0 if it's already negative. But as you can see, there's still no collision with these.
So let's fix that. Our obvious first choice would to be a trap door. So let's place a block back here and let's try to find an angle to place a trap door in there. And sadly the texture is phasing through. I mean, it still has the hitbox. I can like crouch and I'm on this, but that's kind of ugly. Maybe a candle can work? I think you need to have blocks below them. Nah, they're gonna stick out of the side. Let's try a player head right here. Let's try to place this. Did that? Oh, okay. It's fully inside the block. You can stand on it. I mean, you're a little bit inside. המהפכה הסולארית יצאה לדרך, וכל אזרח בישראל רשאי להתקין מערכת סולארית על הגג ולמכור את החשמל לחברת חשמל. במערכת סולארית 3 חלקים: פאנלים סולאריים, מודולים המורכבים מתאים פוטו-וולטאיים שתפקידם לקלוט את קרני השמש, ממיר מתח, ממיר את המתח מ-DC ל-AC המתאים לשימוש הרשת. קונסטרוקציה, הבסיס הפיזי של המערכת, מחברת את כל חלקי המערכת כמקשה אחת אל הקרקע או הגג. יוסי ושמעון הם בעלי בתים פרטיים. שמעון החליט להתקין את המערכת הסולארית האיכותית ביותר. לעומתו, יוסי החליט להתפשר ולחסוך בעלות המערכת הסולארית. עברו 5 שנים, והמערכת של שמעון עובדת עם 0 תקלות. יוסי, לעומת זאת, נאלץ לתקן את הקונסטרוקציה פעמיים. But I mean, it works. How do I break this? All right, it's time for the big brain right here. It's time for the big brain. This is how we're gonna break it. Bam. Oh, it pushed the block. Ooh, you know, actually, a ladder could be pretty good because it's gonna be the same as a trap door, but it's not on the sides. Oh, it's still on the top though. Oh, dang. Well, if you're gonna have a block above this, then, I mean, a ladder is great. But if not, then, there's no way a fence is good, right? Like, I can place a fence here, and, I mean, it looks pretty cool. You could probably build some cool scaffoldings with this. All right, speed round. We're gonna make a chain that goes through here, and, I mean, that looks cool, but obviously that's gonna stick out. Hanging bell, there's no way bell's gonna work, right? Yeah, there's no way. That sticks out too far. Well, you can't even place a lantern on a wall. I don't know why I thought that. Yeah, that's a horrible idea. Although this does look pretty cool. But it looks like our best options are going to be a ladder like that and a player head or wither skull. Although player heads might be a little less laggy because if you look on top here, wither skulls have the inside right here that player heads don't. So now that we have our fully working vertical slabs in vanilla Minecraft, we should probably test them out. I've of course never built with vertical half slabs before, so I just went for like a really basic tower where you can make kind of like a cylinder sort of shape. And I didn't try super hard, I just kind of put stuff together and this is what came out of it. A small little tower in vanilla Minecraft with vertical half slabs. And if we open the door and we go in here, we can climb all the way up to the top. There's a little bit of texture tearing, but there's not really that much you can do about it. What I did to get these little extra half slabs on top was I just placed the item frame here, and instead of spawning it 0.5 blocks up, I spawned it 1 block up right here. See the difference? Change the 0.5 to a 1. So remember at the beginning of the video when I said there was going to be a special announcement? If you use these commands and build something really cool and tweet it at me with #MystiCatChallenge, I'm going to go over all of the submissions live on my Twitch channel in a couple days and give the winner $50. And my schedule's not very solid, so if you want an update on when I go live, either follow the Twitch now or join the Discord. Why don't you
ושירי אלג'בת מלווה מקרוב את קבוצתו של אליניב ברדה. האם יש עדכונים דרמטיים של הרגעים האחרונים? כן יונתן, קודם כל ממש עדכון מהשניות האחרונות. ניקיטה רוקאביצה שהיה אמור לפתוח, היה אמור להיות בחוד, ירד מהחימום, ירד לחדר ההלבשה. אנחנו עדיין לא מבינים בדיוק מהי הסיבה. כמובן שברגע שיהיה לנו עוד עדכונים אנחנו נעדכן לגבי מצבו, אבל זה בהחלט התפתחות מעניינת. מעבר לכך נגיד יונתן שיש דריכות מאוד גדולה בהפועל באר שבע, ובימים האחרונים ניסו להתמקד כמה שיותר בקבוצה ולא במכבי חיפה ובכל הרעש שיש סביב הירוקים. משענים בעיקר על השינוי הענק שעשה יניב ברדה מאז שהוא נכנס לתפקיד המאמן. נשענים על היכולת הטובה במשחקים האחרונים, על המומנטום החיובי, האנרגיות החדשות שיש בקבוצה ובכלל מסביב לכל המועדון, ורוצים להביא את כל אלה לכאן, לסמי עופר. ולניב ברדה דיבר הרבה מאוד עם השחקנים שלו בימים האחרונים, החדיר בהם הרבה מאוד אמונה, והוא אמר להם, אני לא רוצה שנסתגר ונצא למתפרצות מול חיפה, אלה בדיוק המצבים שנוח להם. אני רוצה שננצל את השטחים, שנלחץ ושנעיב. לגבי הרכב הזכרנו את רוקאביצה שכרגע הוא בסימן שאלה, ואני מקווה שיהיה לנו עדכון ממש בקרוב לגבי מצבו. אבל עוד הפתעה, עורך ברדה, וזה רועי גורדנה. צריך להגיד שברדה שמר את הקלפים קרוב לחזה, לא תרגל את ה-11, אבל אין ספק שזה באמת בחירה מעניינת. רוצה אולי יותר את הניסיון, האחריות, גם הפיזיות של גורדנה במרכז המגרש. ספורים ואספריה יהיו באגפים, ומיד יונתן עדכון מי יהיה החלוץ בחוד של ברדה. כן, מאוד מסקרן עניין רוקאביצה. תודה רבה שירי, אנחנו מחכים לעדכונים שלך גם במהלך הפריגיים, זה בוודאי יכול לשנות את התמונה. ואפרופו גורדנה, נזכיר שבמשחק הראשון כאן הוא הורחק במשחק בין חיפה לבאר שבע. זה משחק ששינה מומנטומים עבור שני שחקנים, גורדנה לרעה ואבו עביד מאז הפך להיות שחקן הרכב בנבחרת. עוד דבר שחשוב לציין, במידה ורוקאביצה נגרע מן הסגל, ביום רגיל יש לך את שכטר או סגיב יחזקאל, אבל שניהם לא בסגל. ומרמנטיני. אין למכבי להפועל באר שבע את החלוץ שיכול להחליף את ניקיטה היום, אבל זאת החלטה שברדה יצטרך לקחת. הוא יעלה עם 11 בכל מקרה, לא עם 12 כמו ביירן מינכן. אז ראיתי בדיוק לפני הדיווח של שירי את מיכה ואנסה מתחממים, לא כל כך הבנתי למה, רציתי לדעת מי שמה בבעיה. אז אלה האופציות שיש כרגע לברדה בראש, זה מניח שאם הוא לא יוכל זה יהיה אנסה. קייס גאנם לא בכושר, ואם מיכה משחק אין לו חלוץ אמיתי במגרש. זה אומר אבל שבשלישיית הקישור בררו ישחק מאחורי מרטינש, שאצלה משחק קצת יותר קדמי, כובש ומבשל במשחקים האחרונים, וגורדנה היו שני הקשרים שהצטרפו לחלק הקדמי. חוליה הגנתית באמת טובה מאוד, לא יהיה קל לשחקני מכבי חיפה, הם טובים באחד על אחד, טובים בהגבהות נגדם, ולכן אני חושב שהסיפור עם רוקאביצה הוא סיפור סופר דרמטי עכשיו, בגלל המשמעות שלאור הסגל אין לו ממש תחליף, אין גולר לבאר שבע אחר לעלות פתאום למגרש. רותם חתואל, יוג'ין אנסה וקייס גאנם. קייס גאנם לא שחק שנה כדורגל. אחד מהם יצטרך למלא את השורות. ויש רק קבוצה אחת, יונתן, שניצחה כאן את מכבי חיפה העונה, זאת הפועל באר שבע, אני מזכיר לכם. וב10 שחקנים. ועם רוני לוי על הספסל. אז בוא נראה אם ברדה גם מצליח לעשות את מה שמאמן הקודם הצליח לעשות. תודה חבריי, אנחנו ממתינים לעדכונים הסופיים מהפועל באר שבע לגבי כשירותו של רוקאביצה. יוצאים מתוך נקודת הנחה כרגע שהוא בפנים, עד שלא נשמע אחרת. אנחנו שואלים אותך אלי, בעוד אנחנו רואים גם את התמונות האלה, מאור, בסופו של דבר כל המפנה שעשתה אלונה ברקת מתנקז את התמונות האלה, מאור. שהיא שמה את אליניב בקו האש, עשה רק טוב לקבוצה. אני חושב שאליניב הוא לא מאמן, הוא חבר של השחקנים, הוא יודע כמה שפות, אנשים מכבדים אותו, הוא אישיות בפני עצמה, יש לו השפעה מאוד מאוד גדולה, גם על השחקנים הוותיקים, גם על השחקנים הצעירים. אני חושב שהווינריות שלו, כמו שהוא היה כשחקן, ככה זה ישירות אוטומטית עובר. מאוד גדולה, גם על השחקנים הוותיקים, גם על השחקנים. בוא נדבר על רמזי ספורי. היו לו כמה דקות נחמדות אגב על הדשא מול גרמניה. נהניתי ממנו, נכנס, אתה יודע, תקתק את הכדור. אבל היום צריך להיות בעל הבית של באר שבע. אבל היום הוא צריך להיות בעל הבית של הפועל באר שבע, וכמו שאני קולט את ההרכב של הפועל באר שבע, ספורי יבוא היום מהאגף, וספורי יצטרך
לגמוע היום קילומטראז', גם לרדת, גם לעזור על אלפונס, גם להיכנס פנימה. אגב, אלי, אני עדיין לא יודע כמה הוא יבוא לידי ביטוי במשחק הזה דווקא מהאגף. הוא יצטרך להיכנס פנימה, מאור, הוא יצטרך לייצר יתרון מספרי, והוא יצטרך לבוא לידי ביטוי בכל מה שקשור למצבים נייחים, כי אתה יודע שכל כדור שלו זה סכין, כל כדור שלו, אם במכבי חיפה דיברו על מיגל ויטור, ספורי הוא זה שלוקח את המצבים. בוא נדבר על הקרוקודיל, דנילו אספריה, הקולומביאני, רגעים קסומים לצד קצת מפוזר, אבל עדיין נכס גדול. קרוקודיל. זה הכינוי, ככה הוא חוגג אחרי גול. לגמרי, חגיגה מדהימה אגב. אני חושב שאם באר שבע רוצה לנצח היום את המשחק, אספריה חייב לנצח את רודריגז. כי אתה יודע, הבעיה שלי עם אספריה זה שהוא לא שחקן של מספרים. אם יש משהו שאני רוצה שישדרג, זה ש... עזוב, או פס לגול או גול. נכון? שני בישולים וגול זה לא מספיק ואין מה לעשות. הערב הזה המספרים שלו עשויים להיות שווים יותר, אז זוהי הפועל באר שבע. בוא נדבר קצת על ההגנה של הפועל באר שבע ביום הזה ועל עוד עוגן משמעותי שם. תשמע, זה צמד בלמים, ויטור ואל-חמיד. אני חושב שחתם אל-חמיד היה חסר לנבחרת בשני משחקים. יש לו הכל לחתם, הוא פיזי, הוא אינטנסיבי, הוא מהיר, יש לו משחק ראש טוב, הוא צריך לסרק כל דבר אחד, ריכוז. ברגע שחתם מרוכז, באר שבע חזקה במרכז ההגנה, באר שבע יכולה להתמודד מול דין דוד, אצילי ודולף חזיזה. אני אגב מאוד אוהב אצלו זה שהוא לא סופר אף אחד. זה לו רגשי נחיתות, לפני איש. ביטחון. וזה באמת נכס גדול מאוד של הפועל באר שבע. טוב, אנחנו עוד לא יודעים מה מצבו של רוקאביצה. נכון לעכשיו הוא משחק, הוא בפנים, אנחנו ממתינים לעדכונים בנושא הזה. בוא נדבר על אם. יונה, קודם כל, גם אם הוא יהיה וגם אם הוא לא יהיה. מגיע לו שנדבר עליו. לגמרי. לגמרי, משום שזה קרב על עונה שלמה, ורוקאביצה כבר עשה הכל בכדורגל הישראלי. הוא הוביל את מכבי חיפה לאליפות, הוא הפך למלך שערים של הזרים בכל הזמנים. הערב הוא רוצה להוכיח לירוקים שהם שגו, שהם ויתרו עליו בקיץ. מהתמונה האחרונה שאני ראיתי גזרה הזו, הדקות חולפות, אוטוטו משחק העונה, הודעה קצרה, ואנחנו חוזרים. אלופת אירופה או האלופה המאותרת בכל הזמנים? רביעית, צ'לסי מול ריאל מדריד ברבע גמר שהכל יכול לקרות בו. רבע גמר ליגת האלופות, רביעי החל מ-9, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? הייטקיסטים, פותחים חשבון בבנק הפועלים, מזמינים כרטיס פועלים הייטק זון ונהנים מהטבה שווה. אקווניר עכשיו גם בצבעי חוץ עמידים במיוחד לקרינת UV. אז מה הוחלט? נרלט. סדרת X3 החדשה, עכשיו בגרסאות בנזין, פלאגין הייבריד או חשמלי מלא. Guess New Collection, עכשיו בחנויות ובאתר. רק בוובי, בשתי דקות תקבלו עד 9 הצעות לביטוח הרכב. אתם משווים בכלל? וובי, משווים וקונים ביטוח. קונים שעון קוואלו מילאנו ומקבלים בוסם קוואלו מילאנו מתנה. קוואלו מילאנו. קונים שעון קוואלו. כן, אז הנה עכשיו זה רשמי, גם מוטי שחצקי מדווח לנו, רוקאביצה בחוץ, אנסה במקומו. זה העניין המשמעותי ביותר, דקות לשריקת הפתיחה, וזה המאצ'אפ שלנו, שני בלמים זרים, העוגנים. בוא נתחיל עם פלניץ' אלי. פלניץ' העוגן של מכבי חיפה במשחק ההגנה, משדרג כל מי שנמצא לידו, יש לו הכל, יש לו מיקור משחק ראש, טכניקה, בונה את המשחק מאחור, אגרסיבי, מהירות, אחד הבלמים הטובים ביותר שנחתו כאן. מנגד אני אקח את ויטור שמבחינתי הזר, שהוא הכי לא זר, הילדים שלו מדברים עברית, הוא מכיר כל דבר במועדון הזה. אני
הוא לגמרי הפועל באר שבע יותר מכל אחד אחר, גם מאלה שגדלו במועדון, מבחינתי אחד הגדולים שדרכו במדינה בכלל, מאוד שקט, מנהיגות מאוד גבוהה, אגרסיביות. משחקים כאלה איך הוא? משחקים כאלה, שבשבילו מרגיש ממש טבעי. אדיר. אז זו השוואה שאנחנו עורכים בין שני הבלמים, מהי השוואה שאתם בוחרים לעשות? מוזמנים לשלוח את המילה השוואה ואת תשובתכם, אחד מכם יכול לזכות בשובר מתנה. יאללה, 2 דקות אפשר להשוות. רק בוובי, ב2 דקות תשוו 9 הצעות לביטוח הרכב. וובי. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? קולקציית החורף והסקי של קולומביה. פיינל סייל בחנויות ובאתר. קולומביה. הבנק שלכם חוזר עליכם בתוך שעה באפליקציה? דיסקונט, רוצים אותך יותר. יש רגעים שאסור לך לשכוח. זה for you. תפתיע. ברכישת ביטוח מקיף וחובה. זה הרגע שבו רוקאביצה מבין, אני כנראה כבר לא אוכל לשחק הערב. דורך, דואב, מתיחה בשריר התאומים, זה הדיבור. ומעניין לראות איך זה ישפיע על הפועל באר שבע. הנה התפלגות הניחושים של לקוחות הווינר לקראת הדו-קרב הזה, זה עוד לפני הפציעה של רוקאביצה. 68% הולכים ממכבי חיפה, 20% מאמינים בתיקו, 13 עם הפועל באר שבע. בדרך כלל האחוזים כאן יותר גבוהים לכיוונה של מכבי חיפה, צריך להגיד. נכון, זאת אומרת שגם מי שהימר לטובת מכבי חיפה, יש כאלה שנותנים הרבה כבוד להפועל באר שבע. גם מאור בוזגלו נותן כבוד להפועל באר שבע, מאור בוזגלו ב-X2. כן, זאת אומרת, נכון. הלכת ואתה עומד בזה, עדיין כשרוקאביצה בחוץ. הגענו לרגע שלשמו התכנסנו, אלי גוטמן מלמד כדורגל, והפעם ברק בכר שומע כל הזמן שהנשק לנצח את מכבי חיפה זה ללחוץ אותה גבוה, ובאמת היא מתקשה כשלוחצים אותה. יפה מאוד. אז איך הוא פותר את זה? וברדה מתכוון ללחוץ גבוה, איך היה אוהב באור בוזגלו שאומרים לו בכנף ימין אתה לוחץ את הבלם, את גולדברג, לא נכון. מעניין אותך שני. נכנס לחץ גבוה, כל השחקנים של הפועל באר שבע נדבקים לשחקנים של מכבי חיפה, שחקן לשחקן, וקו ההגנה של הפועל באר שבע יהיה פה. עד כה העונה מכבי חיפה כשעשו לה את זה התקשתה. יפה איך מאוד. היא פותרת את זה? מה עושה ברק בכר באימון האחרון? הוא לוקח את אבו פאני, אומר לו את הכדורים הארוכים אני רוצה לכאן לשטח, להצילי. מצד שני את הכדורים הארוכים אני רוצה לכאן לשטח, לחזיזה. ותבנית ההתקפה השנייה, הוא מכניס את שניהם פנימה, גם את הצילי, גם את חזיזה, מתוך רצון ששני המגינים ייכנסו איתם פנימה, ודין דוד הוא זה שעושה את התנועות האלה בין המגינים לבין הבלמים של באר שבע. דין דוד ידוע במהירות שלו, ברק בכר רוצה שברדה ילחץ גבוה, רוצה לשחק בתחילה על הכדורים הארוכים שיביכו את קו ההגנה הגבוה של הפועל באר שבע. הפועל באר שבע תלחץ רק בדקות הראשונות. אחר כך הם יעמדו בשליש המרכזי, והפועל באר שבע יודעת לעשות הגנה, להבדיל מקבוצות אחרות שמתקשות, ומכבי חיפה צריך למצוא פתרונות, שזה עוד יותר קשה מלעשות הגנה. X2 אמר מאור, 1 אומר גוטמן, מה יהיה על הדשא? מיד נדע. כאן תמה ההכנה שלנו עכשיו, ולדבר עצמו, משחק העונה, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, עמיחי שפיגלר, עומרי אפק, תנו לנו את זה. אז באו לבדיקת ראייה חינם בחדרי הבדיקה של קרולינה למקה ברלין. טימברלנד פיינל סייל, 50% הנחה על כל קולקציית הביגוד. טימברלנד. עוקף את הצ'יפס, חוטף את הסטריפס, איזה מהלך! KFC, פה לטרוף. מי אמר בית חכם יותר? מי אמר משרד מוקפד יותר? מי אמר בית מעוצב יותר? מי אמר? בימר, טכנולוגיה מעוררת השראה. והשופט מסמן על תוספת של טבעות פצל ופטריות? חדש במקדונלדס, דאבל מקרויאל פלוס. הכירו את ביונד, כרטיס הכניסה שלכם לעולם של חוויות מעבר לדמיון. הבינלאומי ביונד.
שלום וערב טוב לכם, ברוכים הבאים לאצטדיון סמי עופר, הבית של מכבי חיפה שמארחת הערב את הפועל באר שבע. רצינו משחק עונה, קיבלנו משחק עונה, זה בדיוק מסוג אותם משחקים שכל חובבי הכדורגל הישראלי מחכים לו. תראו את התפאורה המדהימה כאן באצטדיון, אנחנו מקווים שהכדורגל יהיה בהתאם. ערב טוב עומרי. ערב טוב, רעידת אדמה ספורטיבית כבר מורגשת בסמי עופר, האצטדיון רועש. אבל גם בפעם האחרונה שנקלעה לקשיים פה בסמי עופר עם 10 שחקנים, אבו עביד עשה משחק היסטורי של פנדלים, ומאז באר שבע התחילה להאמין שהיא יכולה לעשות עונה גדולה. אז ככה שאי אפשר להספיד אותה ואת ברדה עם האופי שלו על הקווים, אבל האצטדיון פה מריח שזה משחק הזדמנות למכבי חיפה לשים חותמת שהיא הולכת להיות האלופה השנה, הולך להיות סופר מעניין. כי הטבלה אומרת מכבי חיפה עם 62 נקודות, הפועל באר שבע עם 58, 4 הפרש לקראת שריקת הפתיחה. זה יכול לעלות ל7, זה יכול לרדת ל1 ויכול גם להישאר אותו דבר. אנחנו נראה. ברדה מקבל חיבוקים מהצוות המקצועי של מכבי חיפה, ודין דוד הוא כדורגלן חודש מרץ. איזו עונה נפלאה יש לדין דוד. כן, רוקאביצה בחוץ ולא יכול לשחק, אבל דין דוד היה סימן שאלה כשרוקאביצה עזב. הורמו לא מעט גבות. אז הוא שם סימן קריאה במהלך העונה שהוא החלוץ הכי מתאים להוביל את החוד של מכבי חיפה. 15 שערים, 4 בישולים, עונה נפלאה. אכן כן, זהו דין דוד שגם זכה לעשות את הפרמיירה שלו בנבחרת ישראל בשבוע שעבר. וזאת מכבי חיפה שכמו שסיפרת הפסידה כאן להפועל באר שבע. למעשה הפועל באר שבע היא הקבוצה היחידה שניצחה העונה את מכבי חיפה בסמי עופר, אבל גם מכבי חיפה ידעה לגמול לבאר שבעים עם ניצחון 2-1 בטרנר. נראה מה יביא לנו המפגש השלישי, ואולי החשוב מכולם, כי אנחנו כבר במצב בעונה הזו שאין מקום לטעויות, ולכל תוצאה יש כאן משמעות גדולה מאוד לשורה התחתונה, לזהות אלופת המדינה. אליניב ברדה וברק בכר כששיתפו פעולה יחדיו בדרום זה היה שווה 3 אליפויות. היום הם נפגשים בפעם הראשונה ראש בראש, כשברדה הוא המאמן הראשי בהפועל באר שבע, ברק בכר כמובן רוצה להשלים אליפות שנייה ברצף עם מכבי חיפה. אלה 11 של בכר הערב. בכר הולך עם ההרכב שניצח לו בקושי, לא בקושי בתקופה האחרונה, והוא הכי מאמין בהם 4-3-3, שרודריגז תמיד יכול להפוך לבלם שלישי ולהשאיר לחזיזה את כל הקו. עלי מוחמד ישחק מאחורי שירי ואבו פאני, אצילי וחזיזה מהכנפיים ייכנסו לאמצע, דין דוד בשפיץ, ו-4-3-3 הזה, זה ההרכב, זה המערך, זה השחקנים שברק בכר היום רוצה שישימו חותמת על האליפות הבאה. בכיר שופטי ישראל ינהל את משחק העונה הזה, אורל גרינפלד עם הצוות שלו. נאחל הצלחה לכולם, זה משחק עם פרופיל גבוה, אנחנו מקווים שהשופטים יעברו אותו בהצלחה, כולל אנשי המסך בראשותו של זיו אדלר, ומיד נקבל גם את המערך של האורחים מהדרום. הנה הפועל באר שבע בלי רוקאביצה שנפצע בחימום, אבל עדיין עם 11 על המגרש. כן, ויחזקאל ושכטר ומרמנטיני גם הם לא משחקים, ולכן אנסה שלא קיבל דקה בשני המשחקים האחרונים פותח בחוד. ספורי ואספריה בקווים, ספורי כמובן ייכנס לאמצע לצידו של גורדנה, מרטינש ובררו. חוליית הגנה פנטסטית, לופס, ויטור, אבו עביד ואלחמיד לפני גלאזר. שחקן מצטיין, אתם מוזמנים לבחור לאורך כל הערב. ג'יפ קומפס החדש, החל מ-189,000 שקלים, בהספקה מיידית. פטישון? לך על הנטר. הנטר, אל תהיה ילד. יס פלנט, להרגיש יותר בקולנוע. קונים שעון קוואלו מילאנו ומקבלים בושם קוואלו מילאנו מתנה. קוואלו מילאנו. חדש מפיצה, פיצה מק אנד צ'יז ביי נו נו נו. פיצה! זרוק על עצמך משהו. לי קופר, made to be different.
זהו, הכל מוכן לשריקה של גרינפלד. יהיה מעניין לראות איך הפועל באר שבע תסתדר עם השינוי הכפוי. ולפי מה שאנחנו רואים בעמידה במגרש, יכול להיות שיש גם שינוי מערך. יצאנו לדרך, המחזור ה-28 בליגת הבורסה לניירות ערך. משחק עונה, מכבי חיפה הראשונה מול הפועל באר שבע השנייה. שיהיה לנו ערב נהדר של כדורגל, התפאורה פשוט מושלמת. קודם כל אתה כבר רואה בררו מופקד על עלי מוחמד למנוע ממנו את הנעת הכדור. יוג'ין אנסה. זה לא פשוט, אומרי, לשחקן שלא היה אמור לפתוח בהרכב, פתאום באמצע החימום מסמנים לו כל ההכנה אחרת, כל העניין המנטלי, זה לא פשוט. ויוג'ין אנסה לא שיחק חודש. שני המשחקים האחרונים הוא לא נטל חלק. פעם האחרונה הייתה נגד נוף הגליל, הוא שיחק 53 דקות. עונה בסך הכל עם 2 שערים, אבל לניב ברדה אין כל כך ברירות, וברדה רוצה גרינפלד היה צריך לתת פה חוק יתרון לבאר שבע, עצר את המשחק, ונקווה שזו תהיה העצירה המיותרת האחרונה. בכל מקרה, מבחינת באר שבע, ספורי עובר לשחק מימין, אספריה משמאל, ואנסה בשפיץ. אבל תראה, בררו מלווה את עלי מוחמד בכל מקום במגרש. בדרך כלל הוא הקשר האחורי, לא היום. היום הוא משחק קצת יותר קדימה כדי ללחוץ את עלי מוחמד. גורדנה היום פותח בהרכב הראשון בפעם העשירית בלבד העונה, וכבר כניסה חזקה. ואני מסתכל על יניב ברדה בדקות הראשונות של המשחק. המתח ניכר על פניו, הוא אחרי כל שריקה או אי שריקה רץ לשופט הרביעי. יניב, רק התחלנו, תשמור כוחות להמשך. שים לב מה קורה פה, גורדנה מאחר והוא דורך על חזיזה. נכון. דריכה קצת יותר אגרסיבית, עלתה לו באדום במשחק הקודם ביניהם פה. אז זה קרה בדקה ה-19. זה לא שווה כמובן אדום, אבל לגורדנה יש זיכרונות רעים מענייני דריכה פה. האיש מאחורי הקסקט הוא כמובן מאור מליקסון. מי השחקן המצטיין? אתם מוזמנים לאורך כל הערב להיכנס לפייסבוק שלנו ולבחור. Heavy Industries, מערכות המיזוג הטובות בעולם. גרינפלד כבר עם הכרטיס הצהוב ביד שלו, והוא ישלוף אותו לחובתו של רועי גורדנה. ואיזה פלשבקים יש, איזה פלשבקים יש לגורדנה פה מהמשחק הקודם. 20-30 סנטימטר למעלה, וזה אותה סיטואציה של האדום במשחק שעבר. אז הנה, יש לנו צהוב ראשון כבר אחרי 3 דקות של כדורגל. רועי גורדנה הוא המוצער. אגב, באותו משחק שגורדנה הורחק, גם עופרי ארד ועומר אצילי הורחקו בשלהי המשחק. בשני הפנדלים במהפך. זוכרים מה היה שם? מיד אבו עביד שכבש צמד מהנקודה הלבנה. אנחנו מדברים על גורדנה, אבל מי שסובל מהדריכה הזאת הוא דובלב חזיזה, שעכשיו קם על הרגליים. חטף שם דריכה לא נעימה. אביס צ'יבוטה כבר מתחמם. אביס הגיע בינואר מלודוגורץ הבולגרית, כבר הספיק לכבוש שער אחד. שער ניצחון נגד בית"ר ירושלים. הזכרנו את העובדה שהיום הפועל באר שבע עם סגל מאוד חסר, בעיקר בחלק הקדמי. שכטר עבר ניתוח. Son nom quand vient le désarroi et puis tout s'effondre quand il n'est plus là. J'aimerais tellement lui dire mais je n'ose pas.
מתאושש, ככה עדיין מדדה, זכר לאותה דריכה. אצילי, כבר כמה שבועות טובים, תקוע על 9 בישולים. כבר אנחנו מדברים איזה חודש על הדאבל שבדרך, 18 שערים. הוא 4 משחקים אחרונים לא כבש ובישל, הכניס 2 מסירות נהדרות נגד הפועל תל אביב שהתחילו את המהלכים לגול, אבל הוא אחרי עונה כזאת רוצה להשאיר חותם, ובטרנר הוא השאיר וואחד חותם במשחק שעבר, הערב הוא רוצה לחזור לעצמו. הנה אצילי, הכדור מגיע בו אחרון להישאר של באר שבע. אבו פאני לגולדברג. חמיד מתערב. אנסה עושה עבירה על פלניץ'. פלצ'ורק. הפועל באר שבע הפסידה העונה משחק חוץ אחד בלבד נגד מכבי תל אביב בבלומפילד. זה קרה במחזור ה-17. קאני כאמור כבר ניצחה. איתנו מגרמניה דרך טיסת קונקשן, ראינו אותו, הוא טיפל בקרסול הפגוע שלו בארצו, בפורטוגל, במטרה להיות כשיר היום למשחק. אנסה עכשיו על הדשא. הרבה עבירות בדקות הראשונות, העצבים משחקים פה תפקיד, כדורגל עדיין אין, אמוציות יש והרבה. לא יהיה קל לקרינפלד לנהל את המשחק היום. יד לפרצוף. זאת צריכה להיות עבירה. נכון. אנסה על הרגליים, אפשר להמשיך. אמוציות יש והרבה. לא יהיה קל לקרינפלד לנהל את המשחק היום. יד לפרצוף. זאת צריכה להיות עבירה. נכון. אנסה על הרגליים, אפשר להמשיך. ג'רון שרי עכשיו, 6 שערים ו6 בישולים יש לו. הנה חזיזה, מכבי חיפה פעם ראשונה באזור הרחבה של באר שבע. אבו פאני, עלי מוחמד, מול הצפיפות. הנה חזיזה, ינסה לאיים, דין דוד שם. הכדור נוחת בידיים של גלאזר. ושוב,
מוחמד מחזיר את זה אחורה לגולדברג. פלניץ' אנסה מנסה להפריע לו והוא מפריע לו עם עוד עבירה. מתישהו אני מקווה שעניין העבירות ייפסק ונתחיל לראות משחק כדורגל. אני לא זוכר 12 דקות כאלה כבר הרבה זמן. חמיד מאבד את זה. עכשיו אבו פאני ושוב עבירה הפעם של בריירו. הפועל באר שבע לא תיתן למכבי חיפה לעשות משחק שוטף פה, והיא עושה עבירות. כשאין לה ברירה היא מרגישה שמישהו מפספס את המקום שלו. עכשיו זה היה בריירו שעלה קצת למעלה, מיד דריכה. עושה את העבירה מבחינתו הקטנה. עוד עבירה קטנה ועוד עבירה קטנה ועוד דריכה קטנה, וזה בינתיים מעט את המשחק של מכבי חיפה. לא עבירה כזאת קטנה, וואו, הדריכה הזאת כואבת, אבל הנה אבו פאני מתאושש. מוחמד מחזיר את זה אחורה לגולדברג. פלניץ' אנסה מנסה להפריע לו והוא מפריע לו עם עוד עבירה. מתישהו אני מקווה שעניין העבירות ייפסק ונתחיל לראות משחק כדורגל. לא זוכר 12 דקות כאלה כבר הרבה זמן. שחקנים שוכבים על הדשא והמשחק כל הזמן נעצר. 8 עבירות ב-12 דקות, זה אומר שכל דקה וקצת המשחק נעצר על עבירה. וזה כולל את שהבלם שלה יחזור. אבו פאני עם הכדור הארוך לעבר שרי. ספריה. אחורה לאבו עביד. מסוכן שם להתעסק עם הכדור. יש שם נגיעת יד. וילפלד אומר להמשיך. נדמה שהכדור קופץ ליד של אבו עביד. עוד עבירה. תשמע, גרינפלד צריך להוציא פה על חילת צהובים, גם אם אין כל עבירה בנפרד לא שווה צהוב, שאותו שחקן עושה עבירה שנייה ושלישית בזמן כל כך קצר, אי אפשר לתת לזה לקרות כל הזמן. אז מה, יהיה 90 דקות שכל חצי דקה עבירה? מקווה שלא. זה הקהל האדום שהגיע בהמוניו לכאן. 3,000 אדומים תומכים כאן בהפועל באר שבע, נותנים להם את התחושה הביתית. מה ההבדל? מה ההבדל? מהרגע
של הבנייה מאחורה, עומק, שוב נותן צ'יפ, אבל חזיזה ברגע שהוא עצר את הכדור, עצירה עם החזה גבוה, ונתן שנייה לאבו עביד לבוא ולסגור אותו. מהלך הכי טוב של מכבי חיפה מתחילת המשחק. הנה השתחררות היפה מהשמירה כפולה עליו. גם לופס וגם גורדנה תוך חצי שנייה ראו את הגב שלו. חזיזה היה צריך להשתלט כלפי מטה עם החזה, ואז לראות השנייה הזאת של העצירה, נתנה לאבו עביד את האפשרות להציל פה אולי גול. פלניץ' עם הכדור. כדור בין שניים לאלפונס. אלפונס נכנס טוב לרחבה. זה יכול להיות הראשון של חיפה! ואין בעיטה לשער, ובאר שבע יוצאת מזה בשלום. קודם כל היה פה מהלך פנטסטי של שחקני קו שני שהצטרפו להתקפה. גם התנועה של אלפונס וגם פלניץ' עם כדור עומק נהדר. אבל תראה את לופס, דיברת על זה שהוא חזר מהפציעה במטוס איתך, אולי הוא עדיין במטוס בטיפולים, כי זה כבר פעם או שנייה או שלישית שהחצאי מצבים של מכבי חיפה מגיעים מהאזור הזה. אז ויטור מנסה לעזור לו כשהוא משחק בלם לידו, אבל הוא צריך מבחינת באר שבע להיכנס למשחק. גם אצילי בא לשם, גם אלפונס וגם שרי. הצד השני גורדנה, פיש לא מדייק, הכדור מגיע לחזיזה. אצילי מבקש את הכדור מהר יותר. אלפונס ואצילי הקפיע אותו יפה לאבו פאני, ושוב אצילי עם הכדור. עדיין אצילי, דין דוד ינסה לדחוף רגל, אצילי! וגלאזר לוקח גול. שוב לופס עם מיגל ויטור שבא לעזור לו. בריירו חברה שלה עם מיגל ויטור שבא לעזור לו. בריירו חברה שלה היא לא רעות בכלל, בא לעזור. חיפה שמתחילה לייצר כאן רצף של התקפות. נשמע, עם החוסרים של באר שבע, במיוחד בחלק הקדמי, יהיה קשה מאוד לבאר שבע לייצר פה משחק התקפה שהוא לא פעולה אישית, שהוא לא איזה מתפרצת או נייח. אבו עביד. ומכבי חיפה לוחצת טוב. מכבי חיפה לוחצת טוב. רן רודריגז. מתלונן בפני גרינפלד שחמית חיפש את הכדור. ושחמית כבר כמה עבירות עושה, והשופט נכון. עם הרגל קדימה. כן, בכל מקרה הפועל באר שבע בבעיה בהנעת כדור, בעיה מאוד מאוד בולטת. ספורי צריך לנוע לאמצע או לכנף שמאל. דקות של כדורגל, עדיין 0-0. כדור חופשי לזכות מכבי חיפה. חזיזה לאבו פאני. עיוות מכאן? עיוות מכאן. הוא החליק תוך כדי בעיטה. דין דוד לא משתלט, מיגל ויטור מרחיק. חזיזה. אנסה כמעט חוטף לו. אלפונס שומר את הכדור במגרש. לופס מחזיר את זה אחורה לגלאזר. גורדנה, בריירו, מרטינש, באר שבע עדיין לא מצליחה להיכנס לענן, כדור סדורה, אבל עכשיו זה כדור טוב לאנסה. מחכה להצטרפות אנסה. הנה לופס מגיע לעזור לו. ספורי דקה משחק בצד שמאל וכבר הכניס כדור עומק מסוכן, דקה. אבל עכשיו הוא לא מוסר את זה מספיק טוב לבריירו, אבל שוב לחץ של בריירו על עלי מוחמד. הנה באר שבע, אולי תייצר מצב ראשון
בהתקפה הזו, ג'רון שרי מתערב, הכדור יישאר של חיפה. חמיד, ספריה, יש הצטרפות עכשיו, תראה את אלחמיד, נכנס טוב לרחבה, אבל לא מצליח להשתלט. הצטרפות טובה עכשיו של המגן שיודע לתקוף ואוהב לתקוף. לפני 2 דקות ברדה החליף בין אספריה לספורי וקיבל תוך דקה מהלכים טובים משניהם. אלחמיד בדרך כלל שחקן טכני, רגוע עם הכדור, ודווקא בפעם הראשונה שהוא מצטרף במשחק הכדור בורח לו באזור שיכול להיות מסוכן מאוד. ברדה הגיב מהר ועשה את השינוי הזה בדקה ה-20 ולא בדקה ה-80. אספריה לא מצליח לעבור את רודריגז. עכשיו שון גולדברג. שוב חוסר רודריגז. אחורה לג'וש כהן. כהן לאלפונס. כל 7 המפגשים האחרונים בין הקבוצות, 2 הקבוצות הבקיעו. זה יקרה גם הערב. מכבי חיפה מקבלת טיפה יותר שטחים. שרי, איזה יופי, אצילי, טווח של אצילי לשער, מיגל ויטור יוצא אליו מצוין. ועכשיו אנסה, די לבד צריך לומר, מול כל ההגנה של חיפה, ולבד זה קשה, חייב לקבל עזרה. עכשיו כבר בלית ברירה הוא עושה את העבירה, אבל אין לו שחקנים מהירים שהצטרפו אליו במתפרצות. ספורי הוא לא כל כך מהיר בלי הכדור, מרטינש וגורדנה גם לא שחקנים שמטפלים יפה בכדור אבל לא מהירים לעומק, ואספריה הצטרף די מאוחר. ובשבע צריכה להאמין יותר כשהיא חוטפת למתפרצת. כדור יצא החוצה, יישאר של הירוקים כדור חוץ, אצילי ממהר, אבו פאני מחזיר לו, ספורי מתערב, ועכשיו גורדנה מוכשל מאחור על ידי דין דוד, השופט אומר להמשיך. לא, שורק וגם הוציא צהוב, דווקא על העבירה הזאת מכולם. מה אני אגיד לך? אם זה הסטנדרט לצהוב, היו פה צריכים להיות כבר 10 שחקנים עם צהוב. נכון. אולי יותר קל להוציא צהוב לשחקן כמו דין דוד ולא לשחקן ש... ספק בכלל אם הייתה פה עבירה. כאן אנסה עוד רגע מוריד לרודריגז את החולצה ולא היה כרטיס צהוב. 1-1 בצהובים, 0-0 על לוח התוצאות. אבו פאני, שרי, מריץ יפה את אבו פאני. קרן ראשונה. מכבי חיפה רוב הזמן לוחצת טוב, גם עכשיו חטפה כדור ממסירה של ויטור ומתקתקת את הדברים מהר, אבל עדיין לא מוצאת איך לתרגם את זה בפעולה האחרונה ברחבה. אין ספק שמבחינה מקצועית, כן, ראשונה, אבל אתה רואה שמכבי חיפה יותר טובה על המגרש, זה ברור. כן. אצילי ושרי ליד הכדור. הנה הקרן שעולה לרחבה, ספריה נוגח את זה. אצילי ינסה להגיע, אבל הוא היה בנבדל.
אחד בסך הכל השער, זה מעט מדי. סטנדרט של כל משחק, לא רק בסטנדרטים של משחקי עונה. אנחנו רוצים לראות יותר. אין עבירה שם על אלחמיד. והנה חזיזה. דוד מהר מדי ופספס פה הזדמנות להביא. צריך לעצור, להרים את הראש ולראות שאצילי לבד בבלטה שהוא אוהב. ואלה פעולות שאתה מקבל הזדמנות. חייב להיות מאוד מאוד מרוכז במשחק הזה. אתה לא הרבה פעמים תגיע למצבים כאלה של 3, 4 על 4. דוד שכבר הבקיע עונה 15 שערים ובישל 4, בדרך כלל מאוד ערני במקומות האלה. אלפונס מסתבך. לופס, בריירו, אנסה, שוב בריירו, עלי מוחמד שם מול הצפיפות. מי יעשה סדר? חזיזה, שרי הולך לחפש את השער, החוצה. 6 שערים ו6 בישולים, זה המאזן של שרון שרי בעונה הזו. מעניינים לאלחמיד יש בעיה, כי אנחנו רואים שאורדניה מתחמם. ספורי, מאבד את זה. חזיזה יוצא קדימה, אבל נעצר שם אצל אבו עביד, והנה כרטיס צהוב על העבירה הזאת. מכבי חיפה בבלומפילד נגד מכבי תל אביב, שאיבדה נקודות בשני המחזורים הראשונים של הפלייאוף. והנה קרשטוק בין אנסה לפלניץ', כי לטענת אנסה אחרי שפלניץ' הרחיק הוא עוד ניסה לתת לו קטנה. 17 עבירות ב-29 דקות, זה המון. רבע שעה לסיום המחצית הראשונה. חזרו עצבניים מהפגרת נבחרות. ספורי עושה סיבוב טוב, מגביע גם. אבו עביד מגיע ראשון. רבע שעה לסיום המחצית הראשונה. אספריה לא מצליח לעבור את רודריגז, שגם זוכה בכדור החוץ. הוא ממהר לחזיזה. עוד הוצאת חוץ מהירה לעבר אבו פאני. גם הכדור הזה מורחק על ידי אבו עביד. לראות את אבו עביד ואיזה שדרוג הוא עבר מהמשחק הקודם, מזה שהוא היה מחליף שני או שלישי במרכז ההגנה. עושה פה עונה גדולה אבו עביד. וגם הוא שיחק בנבחרת ישראל בשבוע שעבר. שרי מוריד את זה לפלניץ'. חזיזה.
2 על אלחמיד. כדור יישאר של הפועל באר שבע. בדקות שהפועל באר שבע לוחצת קרוב, היא מצליחה לנטרל את שחקני מכבי חיפה מענן כדור מהירה. אין מספיק תמיכה של המגנים של מכבי חיפה. אלפונס הצטרף כמה דקות, רודריגז מהצד השני בכלל לא מצטרף, ולכן מכבי חיפה, למעט 7-8 דקות שהיא באמת תקתקה את הכדור והייתה קרובה לגול, למרות היתרון המאוד מאוד ברור שלה במגרש, לא מגיעה למצבים אמיתיים לגול. תקתקה את הכדור. הנה אבו פאני להצילי, אצילי לא מדייק. באר שבע עושה חיים קשים למכבי חיפה מבחינה הגנתית, כל הזמן הם ערניים ומצופפים. לופס שוגה, אצילי לאבו פאני, דין דוד עם הגב לשער, אבו פאני שם טוען לעבירה וגרינפלד שורק לעבירה. קצת באיחור, הוא נתן להם את היתרון, אבל הייתה עבירה. אצילי לאבו פאני. שוב ברדה בא בטענות לשלומי בן אברהם, השופט הרביעי. יניב מעורב בכל סיטואציה אפשרית, מהיר לשופט, לכוון, חי את המשחק. שם לו רגל ברבע. שופון, ברך בברך. אבל אתה יודע מה? שפשופון הזה בערך לבערך יכול לסדר למכבי חיפה את המצב הכי טוב שלה במשחק. בטח עם בועטים כאלה. רק תבחר מי? שרון שרי או עומר אצילי, זה כנראה יהיה שרי. פעמיים העונה חיפה כבשה שערים מבעיטות ישירות, חופשיות. לא בטוח שיש שם 9 מטר, 9 חובה. גלאזר מסדר את החומה שלו. אתגר גדול עכשיו לשוער המצוין של הפועל באר שבע. למכבי חיפה יש אחד הבועטים הכי טובים בליגה שלנו, שרון שרי. לידיים של גלאזר, כמעט ולא הייתה שם עוצמה בבעיטה הזו. לשים 10 פעמים את שרי לבעוט מהנקודה הזאת, היו לו 9 בעיטות יותר טובות ממה שהוא עושה. החזרת כדור לא כל כך טובה לאלחמיד שצריך לחזור. עבירה של רודריגז על אספריה. 10 דקות לסיום המחצית הראשונה. נטו אולי שיחקו כאן אומרי 7 דקות. מחצית שעד עכשיו לא תיזכר בזכות הכדורגל הגדול שהם משחקים בה, למרות שמכבי חיפה עם יתרון מוחלט באיומים לשער. רק איום אחד היה למסגרת, גם היא מסתובבת מסביב להרחבה, אבל לא מוצאת דרך לייצר פעולה מנצחת. זה לא צהוב בקטגוריה של גרינפלד, זה יותר צהוב מכל השאר המשחק, מכל שאר. אנחנו יודעים שלופס שחקן שאוהב לבוא בטענות לשופטים לא מעט פעמים. מי השחקן המצטיין? זה הזמן לבדוק. רמינגטון, איזה טורבובוסט! לעוצמה ומהירות, והתאמה אישית לשיער שלך. קטן, גדול, ביטוח עסקים לכל גודל, החל מ100 שקלים לחודש, רק בקש.
טורנדו VRF וטורנדו VRF בוקס אינברטר, בשילוב מדחס מתוצרת מיצובישי יפן. טורנדו, עכשיו הכל מושלם. מיקאל אלפונס עדיין על הדשא, נאנק שם מכאבים. אחרי התיקול האחרון. היום גם לך ילדה חמודה. אלפונס על הרגליים. באר שבע באה בתחושה בגלל של מה זה? מעניין. ככה או ככה, הפועל באר שבע באה בתחושה שבגלל כל החוסרים שלה בהתקפה, היא קודם כל צריכה להביא פה משחק, נשמה, הקרבה, עושה את זה, היא עושה. מלחמה במרכאות, ואת זה היא עושה. בקשר לכדורגל, לדעתי, היא באה למשחק הזה בתחושה שתיקו לא רע לה לאור הנסיבות. תיקו ישאיר את המצב כפי שהוא, 4 הפרש. הכל יישאר פתוח. הנה כך נראה את הטבלה המעודכנת עם הנקודה נוספת לכל קבוצה. רודריגז, לאבו פאני, דן הלוחץ וחוטף. אנסה מאבד את זה. כדור יישאר של הפועל באר שבע, כדור חוץ. אלפונס. אצילי. חזיזה מול אלחמיד. המשך לקו ומוציא רוחב. אורדנה שם. נסה להריץ את אנסה, ושוב אנסה בודד מול ההגנה החיפאית. שבע לא מצליחה לשמור את הכדור אצלה כשהיא חוטפת. זה חוזר מהר מדי לשליטה של הירוקים. 6 דקות לסיום המחצית הראשונה. אבו פאני הצליח להגביע, וביתור שם מזנק. עכשיו ספורי, עבירה של אלפונס. תשמע, בתיאוריה אני מניח שברדה היה רוצה גם שחקן כמו מיכה על המגרש, שקצת יעזור בהנעת הכדור, לשחרר לחץ, אבל הוא אומר, אם אני מכניס את מיכה אני מוותר על אגרסיביות במרכז השדה, ונותן לחיפה אולי לשלוט בקצב המשחק. מצד שני אני יכול להרוויח הנעת כדור, משהו חכם יצירתי במשחק שלי. הוא כנראה רוצה לשמור את זה במחצית השנייה. מיכה על הספסל עדיין לא מספק מספרים בעונה הזאת. 0 שערים ו0 בישולים בליגה לדור מיכה. מריירו. נגיעה בלופס. לופס לא במשחק. ומכבי חיפה צריכה מבחינתה כמה שיותר לייצר שם יתרון מספרי של אצילי, אלפונס ושרי. היא עושה את זה מעט מדי. כשהיא עשתה את זה, זה היו הדקות הטובות שלה. שישה ניסיונות הבקעה, 2 למסגרת. זה היבול של חיפה ב-40 הדקות הראשונות. חזיזה עכשיו לא מדייק. שוב כדור על לופז שאלפונס לוקח לו בראש, ומזה נוצרת הזדמנות למכבי חיפה. אם חזיזה מרים את הראש ורואה איך רודריגז בורח לאספריה, רודריגז לא עולה הרבה מהעמדה הזאת, זה לא העמדה הטבעית שלו, אבל חזיזה שכמעט לא איים על השער, כבר כך רוצה להרגיש את הרשת. 8 שערים יש לו העונה ועוד 6 בישולים. גולדברג. דוד דוד, כדור חזק מדי שמיגל ויטור משאיר לשוער שלו גלאזר.
תשמע, מבחינה הגנתית, עד עכשיו הכל יכול להשתנות, אבל באמת מחצית הגנתית מושלמת של ויטור ואבו עביד. גם כשבאר שבע מאבדת כדורים, לא מוצאת את עצמה, שניהם גורמים למכבי חיפה לא לבעוט מתוך הרחבה כדורים קלים, מוציאים אותם החוצה לעמדות בעיטה לא נוחות. הסגירות שלהם תמיד על החורים של האחרים מושלמות. משחק הגנתי למופת של שני הבלמים. אבו עביד על הרגליים, 3 דקות, קצת פחות עד סיום המחצית הראשונה. מן הסתם גם תהיה פה תוספת, כי המשחק נעצר המון פעמים. מספריה מחליק את זה לאנסה, הנה באר שבע עם רמזי ספורי שבועט החוצה, וזה האיום הכי מסוכן של הפועל באר שבע במחצית הזו. כדור ארוך, כדור שני שספורי סוף סוף מצטרף בזמן, לא משאירים שם את אספריה ואנסה לבד, אבל שוב, כשספורי מגיע מצד ימין הוא מביא פחות איכויות, הרבה יותר נוח לו לבוא משמאל לכיוון האמצע. גולדברג יוצא קדימה ונתפס בחוצה על ידי אנסה. גם זה לפי הסטנדרט של גרינפלד אמור להיות צהוב. ההבדל בין זה שדין דוד רצה ועשה עבירה קודם לזה, שהחלוץ רץ אחרי הבלם ותופס אותו ועושה עבירה. כמה פעמים הוא תפס אותו בדרך? רודריגז לניץ' לשרי, חזיזה באחד על אחד עם אלחמיד, בורח לו, הנה שרי מעדיף את המסירה, ולופז עכשיו בפעולה מצוינת כותב. פעולה הכי טובה של לופז במשחק, הוא לקח פה אולי גול, חזיזה סוף סוף אחד על אחד, שני באמצע, אצילי חיכה, לופז עשה פה פעולה גדולה. וגם פה הייתה עבירה שהייתה יכולה להיות שווה צהוב של צ'רון שרי. אין בהם השליקות, יש בהם ההתנהלות. ברדה פתאום עם הידיים חוסם את פלניץ', תשמע, לא לעניין גם. באמת. וזה מתחיל, עמיחי, זה התחיל בדקה הראשונה. שגרינפלד צריך לנהל את המשחק הזה הרבה יותר נכון מבחינת אוטוריטה. מי הצהוב? שואל אליניב. תראו מה היה שם, פלניץ' בא להוציא חוץ, ברדה עושה לו חסימה, לא מתאים. שוב העניינים מתחממים פה לפני השריקה האחרונה של המחצית הראשונה. אלפונס, 3 דקות תוספת זמן, נוסיף גרינפלד. אצילי מעקב, איזו נגיעה יפה, אבו פאני ממשיך לחזיזה. קרן. מכבי חיפה מתעוררת ב5-6 דקות האחרונות, מתחילה להגביר קצב, חוטפת ומניעה כדור מהר. הטקטוקים האלה מביאים אותה על סף הרחבה, בתחושה שהיא כן יכולה לעשות פה משהו על סוף המחצית. עוד כרטיס צהוב עכשיו. ומי? להספריה. ועוד צהוב. ואדום! לא יאומן! מה אספריה אמר או עשה שגרינפלד הרחיק אותו תוך שנייה עם 2 כרטיסים? האם היה שם מגע? האם הייתה שם נגיחה קטנה? וואו. קודם כל היה צהוב ראשון שרצינו לראות על מה מדובר, והצהוב השני עוד יותר. וואו, איזה החלטה. איזו החלטה משמעותית. בתוספת הזמן של המחצית הראשונה, הפועל באר שבע מאבדת את הקולומביאני שלה, ועכשיו תראו מה קורה ליד הספסל של הפועל באר שבע.
רותם אחד בחוואל, שחקני ספסל. נמאס כבר מהתמונות האלה. כדורגל חשוב, אבל בואו. השורה התחתונה שהפועל באר שבע מאבדת שחקן. בואו ננסה לראות מה היה שם. שימו לב להספריה על קו ה-16. רודריגז שם שולח לו ידיים, והשניים מתאמתים. אין כאן שום דבר חריג בינתיים, וכאן הדבר הזה, זה הוציא על זה שני צהובים. זה מוגזם. אני מצטער. בצהוב הראשון היו נגיעות קטנות. הדדיות. לא, גם אם זה לא הדדי, אתה יכול לגשת לשחקן ולהגיד לו להפסיק עם זה, להוציא במשחק הזה אדום על שני דברים כאלה. סלח לי גרינפלד, זה too much. החלטה קשה מאוד של השופט. אצילי עכשיו שולח כדור ללא כתובת. שניות אחרונות בתוספת הזמן. 3 מפגשים, 2.5, יש כבר 5 אדומים ב2.5 מפגשים בין הקבוצות האלה, אבל זה אדום שהוא באמת חורג מכל מה שקרה פה עד עכשיו. מוגזם ביותר, גם אם אספריה נגע לו בגב. זה משחק טעון, היו פה כל כך הרבה עבירות ששוות יותר צהובים מזה, לבוא לנגיעות הקטנות האלה, וזה חשבונאות. זה אובדן שליטה של שופט, אומרים. זה שופט בינלאומי ששפט כבר ביורו ובמשחקים אולימפיים, אבל כאן, במשחק העונה, עם שחקנים ישראלים, הוא לא מצליח לשלוט כנראה ברגשות שלו, ומאבד את זה, זה הכל. כמו שהשחקנים מאבדים את זה, גם השופטים מאבדים את זה. ומהמחצית הזאת, לא נזכור שום דבר. כבר דקה מעבר לשלוש, גרינפלד נוסיף. כדור אחרון אולי במחצית הזאת בזכות מכבי חיפה. ברדה ומליקסון שוברים את הראש, איך שורדים מחצית שלמה בנחיתות. גם אספריה ראה שהוא מחפש אותו, לא מבחינתו ללכת לעשות את השטות הזאת, גם הוא לא היה צריך, אבל גרינפלד לא צריך בשום, גם אם אספריה לא חכם בהתנהלות שלו, להוציא את זה אדום, בשום דרך. כמו שאמרת, פנקסנות, חשבונאות, היו פה כל כך הרבה דברים שהיו שווים כרטיסים ולא זכו לתגובה מהשופט. תראה את שחקני הפועל באר שבע רצים עכשיו לאורן גרינפלד. אני מציע לברדה ולמישהו שם להרגיע את המצב ולהרחיק את השחקנים מהשופט, אחרת הפועל באר שבע תאבד עוד שחקנים במשחק הזה. אספריה כבר הורחק, הכעס מובן, אבל הם צריכים לשלוט ברגשות שלהם. תשמע, כדורגל טוב לא היה פה מספיק איכותי שנדבר עליו. מה שנזכור בעיקר זה החלטת שיפוט והתנהלות של שיפוט במחצית הזאת, שיכולה לייצר דינמיקה שונה לחלוטין במחצית השנייה ולהיות הדבר הכי משמעותי לקראת מה יכריע את המשחק הזה כשאנחנו נעלה למחצית השנייה. אין שחקן מצטיין למחצית הזאת, אבל נזמין אתכם לבחור אותו. הטקטיקה המנצחת היא לעבור למיטב דש טרייד, חבר הבורסה החוץ-בנקאי המוביל בישראל. לונן, have fun. הכירו את ביונד, כרטיס הכניסה שלכם לעולם של חוויות מעבר לדמיון. הבינלאומי ביונד. 25 עבירות, 4 צהובים וכרטיס אדום אחד. זה מה שהיה לנו במשחק העונה עד עכשיו. נקווה לטוב יותר בהמשך. הודעה קצרה ומיד יונתן והחברים מחכים. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, פענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? נטו תכנון פיננסי, מדויקים לעתיד שלך. כוכבית 9062. מטפחים את הגינה עכשיו עם הכלים הניתנים והסוללות החכמות. בוש, כל כלי, כלי. כמה מהיר, ככה מהיר. מגוון רכבים, עכשיו במסירה מיידית. ביי אנד דרייב.
של ערבים, מגבת באוויר, שעתיים היא רוקדת לידי, שתרקוד השעתיים מצידי, סבא אחר חיר, אוכל סרטים, מגיע לי פרס אופיר, אני לא עושה שיר ועדיין נתפס לשיר. כשהחבר'ה מגיעים, כל אחד מפץ, ארגז של נשקים, אני בא עם 9 חברים, חמסה על הקיר, אף אחד לא משלם, כולם רשומים, איזה כיף להיות אני, שוברים את המועדון וזזים, עשינו סרט לקרנים, סיפורם של האחים הבליינים, איך הכל זורם חשמל, אני חוגג עם המזל, יום הולדת שלי מחר, יום הולדת שלי היה, יום הולדת שלי תמיד, קיצוני, חי מהעיר, להילוך איתי, לך תבין, כל היתרים בורחים בלילה, כשאני עושה שירים, ערני, עד הבוקר מרימים, כל החבר'ה חייזרים, נכנסים לחללית ועפים, כמו חתונה של ערבים, מגבת באוויר, שעתיים היא רוקדת לידי, שתרקוד עוד שעתיים מצידי, שוב את מפנה את האזור, כמה רחוק את הולכת כשאת כועסת, אי אפשר לחזור לאחור, נגעתי נסעתי, רק שלא נחזור לזה. שוב האורות קווים ואת כבר לא מחכה לי בחלום, רחובות מתים, חברים חותכים כי כבר אור, עגלה נוסעת ככה ברוטינה יום יום, מחשבות רצות, כוונות עומדות, עכשיו ביותר איך לשמור עלינו, כבר שבוע את לא כאן לא שם, זה שורף לחשוב שזה אבוד בינינו, בשביל זה אני מוכן ככה כל יום יום לחכות שנשוב, ככה כל יום לחכות שנשוב. עוד לילה לבן, כמה שתיתי אתמול, היום לא חשוב, אכלתי בכלל משהו? לא חשוב, וואו, כמה שיחות שלא נהנו, לא חשוב. שוב עוד קווים ואת כבר לא מחכה לי בחלום, רחובות מתים, חברים חותכים כי כבר אור, עגלה נוסעת ככה ברוטינה יום יום, מחשבות רצות, כוונות עומדות, ואני לא יודע איך לשמור עלינו, כבר שבוע את לא כאן לא שם, זה שורף לחשוב שזה אבוד בינינו, בשביל זה אני מוכן ככה כל יום לחכות שנשוב, ככה כל יום לחכות שנשוב. ואני לא יודע איך לשמור עלינו, כבר שבוע את לא כאן לא שם, זה שורף לחשוב שזה אבוד בינינו, בשביל זה אני מוכן ככה כל יום לחכות שנשוב, ככה כל יום לחכות שנשוב. מי אתה עכשיו? אני כבר לא יודעת מתי נהיית לי בליין מועדונים, את לא אומרת כלום, גם לא מתגעגעת, החיים שלך בפילטרים יפים, שוב קשה לי בלעדיך, לא רוצה לשאול עליך, הראש שלי מסתופף, אל תבואי אליי ככה ואל תבכי לי בשירים שאת שרה, את תמיד יפה יותר כשהזמן עובר, אבל אני לא אתן ללב להישבר, ואז אתה תבוא אליי ככה עם כל האגו, איך בסוף כולך דרמה, אתה נהיה יפה יותר כשהזמן עובר, אבל אני לא אתן ללב להישבר.
עכשיו אני כבר לא יודע, מסתובבת לי עם בחורים יפים. תגיד לי רק לאן אתה בורח? מה מכל מה ששמעת זה שקרים? שוב קשה לי בלעדייך, לא רוצה לשאול עלייך, הראש שלי רק מסתובב. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. מכבי מול הפועל בדרבי של חיפה. חצי גמר גביע המדינה בכדורגל, 19 עד 20 באפריל. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. עדכונים שוטפים, חדשות, תוכניות, 5 רדיו, פודקאסטים עם עיתוני הספורט המובילים בישראל ואפליקציית ערוץ הספורט. הכי הרבה, הכי נצפה, הכי חשוב. תכלס. כשהעונה מגיעה לשיא, תראו את הצמוד לסוער במיוחד, הדרמה בנבחרת. בובה 1, 2 מגבירה את הקצב. 1, 2, 3 תן בלך ענק אין ספק. סולו שיניים, דום נגדם זה בושה. גמייקה דובי נגד בלובי, תיתן כבוד. בובה של לילה, שני הבא מיד אחרי חדשות הספורט בערוץ הספורט של ישראל. ומה להוסיף? אלופת אירופה או האלופה המאותרת בכל הזמנים? רביעי, צ'לסי מול ריאל מדריד ברבע גמר שהכל יכול לקרות בו. לא יכול להיות! רבע גמר ליגת האלופות, רביעי החל מ-9, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? MG EHS, הכי חזק והכי מהיר. הזמינו עכשיו באתר MG. וודקה 3 קילוס, אולטרה פרימיום וודקה. עכשיו במהדורה כשרה לפסח. נחמן, אשראי לעסקים, איתך במאני טיים. נחמן, איתך במאני טיים. יס פלנט, להרגיש יותר בקולנוע. פתרונות הנדסיים זה אלומלייט. אלומלייט, כשזה טוב, רואים ישר. עוד מעט תצא לדרך המחצית השנייה כאן בסמי עופר. לא צריך דריבל מיותר, צריך להיות מקצוענים. מקצוענים שפועלים בשבילך. בנק הפועלים. מי השחקן בעל היכולת הטובה ביותר? זה מה שאתם נשאלים. אורדדיה ייכנס בהפועל באר שבע. שוב אתם יכולים לבחור את השחקן המצטיין. משלוחה, אותן המסעדות רק כסף בחזרה. יש משלוח ויש משלוחה. מתי נפגשים בכנרת? ב7 באפריל, ביום הפתוח במכללה האקדמית כנרת. קבענו? במילה אחת, תוצאות. בשתי מילים, ילי לפידות. אני מניח שהיה מאוד סוער בחדר ההלבשה של ברדה. שירי, ספרי לנו. כן, עצבים פשוט אדירים, עמיחי, בהפועל באר שבע, על השיפוט, בעיקר על הכרטיס האדום של אספריה, אבל בכלל על השיקות במחצית הראשונה, ואומרים בבאר שבע, השופט פשוט הרס את המשחק. מעבר לכך, מהומה, ממש בירידה לחדרי ההלבשה, צרחות על צוות השיפוט, בעיקר שמענו את המילה בושה חוזרת על עצמה שוב ושוב, ומי שבעיקר היה זקוק להרגעה הוא לופז. אביתר אילוז ממש לקח אותו אליו, לא רצה שהוא יתקרב לשופט יותר מדי, בסופו של דבר הוא גם יוצא ועד ייכנס במקומו, אבל אומרים בבאר שבע זה לא רק בגלל הצהוב, זה גם מסיבה מקצועית.
תודה רבה שירי. לופז היה במחצית גרועה. הוא לא היה טוב, עדיין הוא לא היה פצוע, לא היה בכושר משחק. מעניין, גם הוא עובר למערך של 3 בלמים עם 10 שחקנים. זה 5-3-1, שדדיה בכנף ימין ובריירו ירד להיות בלם שלישי. נראה איך זה יעבוד. חזיזה עם הכדור, נסה לעבור שם את אור דדיה. עלי מוחמד, עומר אצילי, שירי לא משתלט. שיר, ספרי לנו על הלך הרוח במחנה הירוק. גם שם הייתה סערה שבירידה לחדרי ההלבשה. איתי שכטר לטענת אנשי מכבי חיפה קילל את חוסה רודריגז והגיע אליו בגלל האירועים שהיו בחדרי ההלבשה בטרנר במשחק העונה הקודם. במכבי חיפה עשו הפרדה עם כוחות הפרדה וממש שמו חוצץ בין חדרי ההלבשה של מכבי חיפה והפועל באר שבע. ברק בכר מבין שהוא ביתרון מספרי ולכן הוא לא מתכנן חילופים בדקות הקרובות אם וכאשר צ'יבוטה ייכנס במידת הצורך. תודה שיר. נזכיר שוב, הפועל באר שבע ב10 שחקנים אחרי הרחקה נמהרת, לא מוצדקת, של אספריה בתוספת הזמן של המחצית הראשונה. ועכשיו פלניץ' כמעט עושה טעות. צריך לבדוק אם אין שם עבירה של ג'וש כהן. אכן כן. האם היה שם מגע? איזה טעות של פלניץ'. וואו. אנדרה ראה את זה מאחוריו, ראה שהוא לא מסתכל אחורה והלך עם זה עד הסוף. אם היה מגע זה פנדל, תכף נראה. הנה החזרת הכדור הלא טובה. קומסי קומסה. קשה מאוד לקבוע. אני לא חושב שיש פה עבירה. הוא נתקע לו ברגל, אבל הוא יותר נתקע לו מאשר ג'וש כהן הכשיל אותו. הנה החזרה לא טובה. תשמע, לבאר שבע אולי בסמי עופר יותר קל עם 10 שחקנים מאשר עם 11. בסטארט-אפ. היא ניצחה כאן ב10 שחקנים בסיבוב הראשון, כשגורדנה אז הורחק בדקה 19. היום הם עד לדקה 45 עוד היו עם 11 שחקנים. וינפלד אומר להמשיך, כי לא הייתה שם באמת עבירה. בטח לא משהו שבר צריך להתערב בהם. עזיזה שולח את אבו פאני. אני חושב שהייתה שם קרן, כי הכדור נגע בגורדנה. העבירה של אבו פאני על גורדנה. שיש פה עבירה, צריכה להיות פה קרן. חד משמעית. וגורדנה מיד חוזר למשחק כדי שיטפלו בו במגרש. שים לב. קודם כל אני מקווה בשבילו שהוא לא נפגע בברך, כי הוא מחזיק את הברך, אבל אתה יודע, זה לא התנהלות של מקצוענים במשחק העונה, לחזור למגרש שיטפלו בך ולהעביר זמן. באר שבע כבר מרגישה שכל האמצעים כשירים בגלל אותה הרחקה, ואתה יודע, גורדנה על הרגליים. רודריגז, חזיזה באחד על אחד מול אור דדיה. אבו פאני. מדויק. 65 שערים מכבי חיפה הבקיעה העונה. היא כבשה בכל משחק ליגה, חוץ מאשר במחזור הפתיחה של העונה 0-0 עם הפועל חדרה.
בשאר המשחקים היא תמיד הבקיעה. אז נכון שהיום היא פוגשת את ההגנה שספגה הכי מעט, אבל מול 10 שחקנים בכר ירגיש פספוס גדול אם חיפה לא תצליח. ולניב ברדה רוצה להכניס את טיבי כדי להחזיר את בררו לקישור. עוד רגע הוא מכניס את מליקסון. טורנדו מיני מרכזי, מערכת מיזוג חסכונית, אסתטית וחזקה במיוחד. טורנדו, עכשיו, הכל מושלם. לקוסט, חנות הדגל, קניון רמת אביב. לקוסט. מי אמר בית חכם יותר? מי אמר משרד מוקפד יותר? מי אמר בית מעוצב יותר? מי אמר? וימר, טכנולוגיה מעוררת השראה. מאוד מאוד פעיל, מעורב במשחק של הפועל באר שבע. גורדנה בכל זאת מנסה להישאר על המגרש, למרות שנראה שהוא סובל. אין עדיין חילוף. שון גולדברג עם הכדור לרודריגז. לניץ' גולדברג עם כדור נהדר לחזיזה. חזיזה מקפיע את זה אל חמיד. החזיר כדור מסוכן לגלאזר. כשיש 3 בלמים ומגיע כדור מהצד, חייב להיות עוד מישהו חוץ מדין דוד שמאמין בכדור הרוחב הזה. אבו פאני, שרי, אצילי צריכים להיכנס הרבה יותר לאזור המסוכן. באר שבע, אני מניח בבוקר בתדריכים ברדה דיבר על בואו נשיג 3 נקודות כדי לצמצם את הפער, להתחשב בנסיבות, לאבד את רוקביצה בחימום ולאבד את אספריה בתוספת הזמן בהרחקה. טקו הוא קונה. מסכים, כבר ראינו את זה במחצית הראשונה עוד לפני האדום, שהיא באה פה בעיקר להיות אגרסיבית על סף הברוטלית ולצמצם פערים ככה. עוד עבירה שם של דדיה במקום מסוכן. עוד כדור חופשי לזכות מכבי חיפה. אותה מגמת עבירות נמשכת גם במחצית הזאת. אבו פאני ממהר. למה גרינפילד לא נותן למשחק לשטוף? חילוף, הבנו. טיבי במקום גורדנה, זה החילוף של ברדה. איתן טיבי שיחק באיזה משחק עונה או 2 בחייו. הביא את הניסיון שלו עכשיו. גורדנה שסימן מצוקה בגלל פציעה, ככה פתאום מביע איזשהו מרמור קטן על החילוף. פעמיים משכב על הקרקע ב5-6 דקות. אז אם הוא חושב שזה משדר לספסל שהוא בריא, אז ועכשיו הוא שואל למה אני. לא בדקה כזאת מעבירים זמן, זה משדר לספסל כאילו אתה פצוע, וזה מה שהספסל הבין. השורה התחתונה שטיבי ניכנס להיות הבלם השלישי, ובררו יעבור לקישור. חזיזה לאבו פאני, ינסה אולי לבעוט, מעדיף את ההגבהה, לא מדויק. אפשר היה לנסות לבעוט מהטווח הזה. חמד אבו פאני, 2 שערים ו4 בישולים. הנה גורדנה המוחלף. באמת במקרה הזה צריך לבוא בטענות לעצמו יותר מלאחרים. אצילי עכשיו נכנס טוב לרחבה עם המהירות, אבל בועט חלש ברגל ימין. שינוי קצב פנטסטי שלו, אבל הבעיטה לא מספיק איכותית. דין דוד עם המסירה. פותח את הצעד יפה מאוד על ויטור. כדור של גלאזר כאן לקחת. בררו עכשיו עם פעולה טובה. מחפש את אנסה. מוצא אותו. אנסה מוריד יפה לרמזי ספורי. ספורי בועט!
יופי של מהלך של הפועל באר שבע. רמזי ספורי, כמו שאמרת, באמצע הוא הרבה יותר מסוכן. הוא בא, חתך מצד שמאל לכיוון האמצע, ואז זה נראה אחרת. בכל מקרה, ככה או ככה, תראה, באר שבע עם 10 שחקנים מגיעה יותר לכיוון הרחבה שהיא יוצאת, מאשר קודם עם 11 שחקנים, פתאום 3 ליד הרחבה. פתאום יש הצטרפות לאנסה, בריירו, ספורי עומדים לידו לקבל. הנה ההגבהה. ג'וש כהן פספס את זה, ובאר שבע כמעט הענישה אותו. הכדור של בריירו מעל המסגרת. 10 דקות, מחצית שנייה עם 10 שחקנים, אימה יותר מכל המחצית הראשונה. אמרת כבר שזה סטארט-אפ של הפועל באר שבע להגיע לסמי עופר, לשחק עם 10 שחקנים ולצאת בשלום. אבל יש עוד הרבה זמן עד לסיום. 35 דקות של כדורגל לפנינו, עדיין 0-0, עדיין הפער בין שתי הקבוצות עומד על 4 נקודות. אלפונס, כדור טוב לשרי, שרי רצה למסור לחזיזה ומסר לדדיה. כן, כשמגיעים הקרוסים מהצד, רק דין דוד שם. שוב דדיה. וכשהם משחקים, קבוצה משחקת נגדך עם 3 בלמים, אתה חייב תנועה של קשרים לעומק, למרכז הרחבה. גולדברג שוגה שם, ואנסה עכשיו דוהר קדימה, אבל גולדברג מחפה על הטעות כמו בלם אמיתי. רודריגז, המשחק קצת נפתח, וזה כבר בשורה טובה. גם הפועל באר שבע נראית קצת יותר פתוחה ממקודם שהיא הייתה עם 11. הנה עומר אצילי מצרף להתקפה הזאת את אלפונס. 5 שחקנים בירוק ברחבה, אבל ההגבהה שלו לא טובה. טיבי מוציא את הכדור הזה טוב לאנסה. אנסה משחק עכשיו כמו מספר 9 אמיתי, אתה יודע, עוצר את הכדורים עם הגב ומחכה לשחקנים שהצטרפו. ג'וש כהן יוצא ומרחיק. חזיזה מכדרר יפה. אבו פני, צילי מסמן לו בצד השני. הכדור הולך למלך השערים והבישולים של מכבי חיפה. כמעט מצא את חזיזה. יש כדורגל עכשיו. שולחת את שני המגינים שלה הרבה יותר קדימה. מכבי חיפה, הקשרים שלה, אבו פני מתחיל לנו על העומק, שרי נכנס. מרגיש ונראה יותר פתוח. עוד התקפה של חיפה מצד ימין עם אלפונס. צילי לוקח את זה אליו. עושה רודריגז. אצילי. לחזיזה. הנה ההגבהה. כדור גבוה מדי. שוב רודריגז. היתרון של מכבי חיפה הוא באגפים, כי רק יש לבאר שבע רק את השחקן קו שלה ב3 בלמים, אין לה עוד קשר שעוזר לו. תסתכל, ל2 על 1 כל הזמן שם, והיא צריכה לעשות את הפעולות ככה. שרי מנסה למצוא את השער ומצליח לייצר קרן. אלפונס משך את אל חמיד, ויש יתרון של 2 על 1 בצד. אם מכבי חיפה תעביר את הכדור מהר מצד לצד, היא יכולה לייצר לעצמה יתרון ולהגיע דרך האגפים למצבים. דקה 60 במשחק העונה, קרן למכבי חיפה, דולב חזיזה יהיה האיש שיגביע. הוציא את זה החוצה לאבו פני. נשרי. רועט לשער! ומוצא את המשקוף של גלאזר. וואו! איזו בעיטה אדירה. אבו פני. יוג'ין אנסה מצטרף לרשימת המוצהבים הארוכה. שמע, הכדור הזה איתה את גלאזר. גלאזר הגיב מאוחר. הוא לא היה לצד, הוא היה יחסית לאמצע, אבל גלאזר ראה ברגע האחרון משום מה את הכדור, זינק מאוחר, ואם זה למסגרת זה גול.
בעיטה אדירה של שרון שרי מ-25 מטרים. לזעזע את המשקוף. גלאזר זינק אחרי שהכדור עבר אותו. אבו פאני מנסה. דדיה מרחיק ומכבי חיפה מתחילה לייצר כאן לחץ. ברדה עוד מעט יכניס את דור מיכה. כבר מחלק לו הוראות ליד הספסל. אלפונס להצילי. דין דוד נוגח לאחור. ודדיה מרחיק לעוד קרן. חיפה ממהרת. אבו פאני הולך על בעיטה ופוגע! וואו! זה גול של משחק עונה! זה גול שתופסים בו את הראש אחריו! מוחמד אבו פאני 1, הפועל באר שבע 0, אחד השערים היותר גדולים שראינו העונה. ככה זה נראה כשאבו פאני לא מכניס עוצמה ואגרסיביות בבעיטות שלו, אלא בחוכמה מסובב במהות לפינה הרחוקה ועושה הלאה אצילי. מאוד דומה למה שאצילי יצא בטרנר, ומכבי חיפה רואה שבהגבהות קשה לה, יש 3 בלמים, אז היא מוציאה קרן קצרה ועושה פעולה חכמה, יתרון מספרי בצד, גם אם זה דרך קרן. לבאר שבע אין מספיק שחקנים, ואבו פאני בחוכמה, כדור שעולה ויורד לחיבורים. עמד קצת בחוץ גלאזר, אבל ניתן פה את הקרדיט למבקיע, כי זו באמת בעיטה מושלמת שנוחתת בפינה הרחוקה, שער לתפארת. השלישי של אבו פאני בעונה הזו, וזה שער עם משמעות גדולה, כי ברגע זה הפער גדל ל7 נקודות. שתי קבוצות מעולות בנייחים השנה, אבל שוב מכבי חיפה מוכיחה שגם בזה, גם בקרנות, גם בנייחים, היא האלופה של הליגה, וזה שער שמסבך את באר שבע מאוד, בנחיתות מספרית, בפיגור של תוצאה, והאיש שראינו בתמונה לא מאמין כמה האליפות קרובה למכבי חיפה אם היא תמשיך ככה. ומיד חילוף כפול בהפועל באר שבע, ספורי ומרטין שיוצאים. דור מיכה נכנס וגם רותם חתואל. שני חילופים עושה יניב ברדה במטרה להציל את המשחק הזה. תומר יוספי נכנס, לא חתואל, יוספי ומיכה. השער ה-15 העונה שמכבי חיפה מפתיעה ובעיטה מחוץ לרחבה. סיפור מדהים, מספר מטורף. ברדה ויתר פה על רמזי ספורי, השחקן שנותן לו הכי הרבה מספרים מהשחקנים שנמצאים על המגרש. ספורי לא היה מספיק טוב היום, צריך להגיד, לדעתי גם שחק חלק גדול מהמשחק ובמקום שהוא איש כל כך בנוח, אבל מי יבקיע? כרגע הוא עושה גם דבר בעיניי מעניין, כי הוא חוזר לקו 4, שאבו עביד הוא המגן השמאלי, אל חמיד הולך לקישור. אל חמיד משחק עכשיו בקישור, ומיכה משחק מתחת לאנסה. גם בכר יעשה מיד חילוף, כשאנחנו רואים שוב את הביצוע המושלם הזה של אבו פאני. זה שער שהתחרה על תואר שער העונה, נכון? מושלם. גדולה לאבו פאני, הקהל הירוק בטירוף חושים. תכף גם סן מנחם ייכנס אצל הירוקים. האם באר שבע תצליח להמציא את עצמה מחדש כשהיא עם הגב לקיר בנחיתות מספרית וגם כשהתוצאה כבר 1-0 לרעתה? זה חתיכת מבחן אופי. אם הפועל באר שבע שורדת גם אותו, הכל יכול עוד לקרות במאבק על התואר. חוסה רודריגז עשה יופי של משחק, מפנה את מקומו לסן מנחם. וגם קיבל צהוב על הדרך.
רמינגטון, איזה טורבו בוסט! לעוצמה ומהירות, בהתאמה אישית לשיער שלך. לקוסט, חנות הדגל, קניון רמת אביב, לקוסט. יזם נדל"ן, הלוואות לרכישת נדל"ן וקרקעות עד 50 מיליון שקלים. פנינסולה, אנחנו לא בנק. לדעתי סן מנחם נכנס גם בגלל הסיבה של חמיד לשחק על האגף שלו, דדיה שהוא מגן התקפי, הוא רוצה להכניס קצת טריות ורעננות באגף שמאל. בואו נראה איך זה יעבוד. שבע עם קישור שאני לא יודע אם ברדה דמיין שהוא ישחק היום. בררו, אל חמיד, מיכה ויוספי. זו רביעת הקישור שלו מתחת לאנסה. הנה הטבלה המעודכנת בעקבות הגול של אבו פאני. מכבי חיפה עולה ל-65 נקודות, 7 יותר מבאר שבע, 10 יותר ממכבי תל אביב, אותה היא תפגוש בשבוע הבא בבלומפילד. זה כדור טוב להצילי, מנסה להמשיך אותו בנגיחה לעבר דין דוד. שני המצבים הכי טובים של מכבי חיפה הגיעו דרך קרן קצרה, גם הביתה של שרי וגם של אבו פאני, וזה דבר שהרבה פעמים מנצח למכבי חיפה את המשחקים העונה. היא קבוצה אינטליגנטית, היא ראתה שבתחילת המחצית נגד 3 בלמים ההגבהות לא מסדרות למצבים, זה לא עובד לה, אז היא חיפשה גם בקרנות ללכת בדרך אחרת, בעיטות מרחוק, כדורים יותר שטוחים, להאם קצת יותר לשער, וזה מביא לה את הפתרון. יאמר לזכות מכבי חיפה שהיא מוצאת השנה הרבה מאוד פתרונות גם כשדברים לא הולכים, ובתקופה האחרונה לא הכי הלך לבחינת כדורגל. אגב, בכל הסערה הזאת יש מישהו אחד היום ששומר על קור רוח, זה ברק בכר. כבר ראיתי אותו הרבה יותר נסער במשחקים אחרים, היום משהו ככה, איזשהו שקט פנימי, וגם זה חשוב במעמדים כאלה. טיבי שולח את הכדור קדימה לתומר יוספי שנכנס לפני כמה דקות עם דור מיכה. אנסה בנבדל, עוד 7 מבזבזת את ההזדמנות. ש 28,457 צופים הערב כאן בסמי עופר. עוד ערב סולד אאוט באצטדיון הזה של הירוקים. כך יהיה עד סוף העונה בכל משחקי הבית של מכבי חיפה. סן מנחם לפלניץ'. אגב, גם רודריגז קיבל צהוב, אתה זוכר, נכון? כשהוא יצא החוצה, וגם הוא לא ישחק נגד סכנין, כי זה צהוב חמישי. דור מיכה. הנה הגבהה, סן מנחם שם. פלניץ' מגיע אל הכדור. ברדה רוצה מהירות ב10 שחקנים, לכן אל חמיד ויוספי ואנסה כל פעם שמיכה מקבל את הכדור תשים לעומק לנסות לתפוס את הגנת מכבי חיפה לא מוכנה. טוב של אבו עביד לאור דדיה, איזה יופי של מסירה, דדיה משתלט. נוריד את זה לטיבי, טיבי בנגיעה למיכה. מיכה ממשיך את זה יפה לאל חמיד. הנה ההגבהה, חזק מדי הכדור הזה של חתם אל חמיד. אבל הנעת כדור טובה של באר שבע. כי את זה מלמיכה יש, לנווט את המשחק, מתי לדחוף לעומק, מתי הצידה. אל חמיד היה צריך להחזיר לו פה את הכדור. אבל הקבוצה אין מה לעשות, היותר טובה היום עוד לפני ההרחקה, מובילה, אבל אתה יודע, כמו כל המשחק הזה, גם השער שעושה הבדל הוא מנייח, הוא שער מדהים, אבל גם הוא הגיע מנייח, הפועל באר שבע תצטרך באמת להמציא את עצמה קצת מחדש בשביל לצאת מפה עם משהו. 20 דקות, זה הזמן שנשאר עד לסוף המשחק הזה.
עלי מוחמד נעצר אצל בררו, שצריך לומר, עושה עליו עבודה טובה. עלי מוחמד די מנוטרל היום, אנחנו יודעים עד כמה הוא שחקן משמעותי. בררו היום לא נותן לו לנשום. אלפונס, שרי, עכשיו עלי מוחמד, חזיזה. מכבי חיפה לא מסתפקת ב-1-0, היא מחפשת גם את הגול השני. שוב חזיזה, עביר יפה למנחם, שרי. זה מה שמכבי חיפה צריכה לעשות, יש לה יתרון באגפים מאוד מאוד בולט, צריכה להניע את הכדור מצד לצד ולהריץ את הפועל באר שבע, שגם ככה קשה לה בחיסרון של שחקן. שם מנחם, יופי של כדור, שוב חזיזה, עוד הטיה, שניים עליו וחזיזה מאבד. דדיה, מלחמית, חסר להם שחקן, זה מורגש. שוב אבו פאני, כאן פחות או יותר הוא ניסה וגם הצליח להבקיע. וחזיזה, כל כך הרבה פעמים בופני, ראינו אותו השנה מגיע 25 מטר, הכניס מלא עוצמה, אבל הכדורים טסים לו ליציאה. עכשיו הוא הוכיח לעצמו כמה הוא יכול להיות יותר מדויק ואיכותי כשהוא מפעיל את הראש במהלך הביתה ופחות את העוצמה. צילי עם הכדור, הנה המשבצת שלו, אבל הוא מוסר את זה למיגל ויטור. יוספי, כדור קשה ומאתגר לאנסה, לניץ' בלי בעיה לוקח גם את זה. גולדברג צריך שם להיזהר מהלחץ של דור מיכה. מנהיג האחרון מיכה. תשמע, יפה מאוד לראות את גולדברג מצד אחד ואבו-עביד מצד שני, שני שחקני אנדרדוג שהפכו להיות בלמים יציבים של קבוצות שרוצות לרוץ לאליפות. כל שחקן שמוצא את עצמו בספסל לא נחשב אפור, שני שחקנים שעוררו השראה. חד משמעית. בכר קורא אליו את מביס צ'יבוטה, הוא יהיה החילוף הבא של מכבי חיפה, ולא רק הוא, גם מחמוד ג'אבר. קצת יותר מרבע שעה לסיום, זה רק 1-0. זה רק 1-0. אנחנו זוכרים מה היה פה בסיבוב הראשון בין שתי הקבוצות. פתאום משום מקום שני פנדלים של באר שבע הפכו את הקערה על פיה. גולדברג, לאבו פאני, אלפונס, ואז הוא על הספסל, שכטר וכו' שחקנים שיודעים לעשות יש מאין כשלא הולך, כשקשה. היום אני לא בטוח שלברדה יש את העומק בסגל עם כל החוסרים שלו. השער אבו פאני וסם מנחם, חזיזה, שרי, שבע מתקשה לחטוף. מכבי חיפה מניעה בחוכמה את הכדור מצד לצד. שוב אבו פאני לאלפונס,
סן מנחם, מעבר לקו ההגנה, אין דגל לנבדל, דין דוד, ההגנה של באר שבע קפואה, וזה ה-2-0, עכשיו עולה הדגל, ותכף נבדוק אם השער הזה נפסל בצדק או לא. היה נדמה שיש נבדל, כן? למה הכוון חיכה כל כך הרבה? יש נבדל. נבדל ברור של 2 מטר. אבל ביצוע יפהפה של דין דוד. עדיין 1-0 לחיפה. חתואל יהיה החילוף הבא של ברדה, כי ברדה יודע שהוא חייב חלוץ על המגרש, אין לו יותר מדי ברירות ואין לו גם יותר מדי מה להפסיד, הוא צריך להיאמר על כל הקופה. איבוד כדור שם של יוספי, אלפונס חזק, קשה להוציא לו כדור מהרגל. הכדור לסן מנחם, עוד עבירה שם על מנחם, צידו של בררו. קולקציית החורף והסקי של קולומביה. פיינל סייל בחנויות ובאתר. קולומביה. נטו תכנון פיננסי. מדויקים לעתיד שלך. כוכבי 9062. לקוסט. חנות הדגל. קניון רמת אביב. לקוסט. אז חתואל מחליף את בררו בהפועל באר שבע, ובמכבי חיפה דולב חזיזה יוצא, ג'אבר נכנס, וגם עומר אצילי מפנה את מקומו למאביס צ'יבוטה. כן, זה יזיז את שרי לאגף ימין וצ'יבוטה לשמאל, וג'אבר ייכנס למרכז הקישור לעבות אותו. לא לוקסוס גדול מדי לוותר על חזיזה ואצילי בדקות האלה. אני דווקא חושב שהכניסות של ג'אבר והעוצמה שלו כשהכדורים הגיעו מהצד יכול להיות רעיון מעניין. ראינו אותו זה גם נגד הפועל תל אביב, אבל מאוד מאוד מעניין. ראית את אצילי שם זורק בקבוקים בספסל? גם הוא כנראה לא אהב את החילוף הזה. ג'אבר כבש לפני פגרת הנבחרות ב-3-0 של מכבי חיפה את שערו השלישי העונה. תשמע, ברדה הולך באמת פה בהרכב, ומה שנשאר לו מאוד מאוד התקפי. אצילי, עצבני, כועס, משחק חמישי שהוא לא כובש או מבשל, אבל אני חושב שזה חילוף לגיטימי. שחקנים אצלנו לא תמיד יודעים לקבל דברים שהם חלק מהמקצוע שלהם. אז ככה, אין באמת קשר אחורי עכשיו להפועל באר שבע. יוספי ואלחמיד הקשרים באמצע, חתואל משמאל, מיכה מימין ואנסה בשפיץ. זה אומר שאני חושב שלמכבי חיפה יהיה די קל לשלוט במה שקורה בהנעת הכדור. באר שבע תנסה לעקוץ ומתפרצת. עבירה שם על שרון שרי, עוד כדור חופשי לזכות מכבי חיפה כשאנחנו נכנסים לדקה ה-80 של המשחק. שרי ליד הכדור הנייח, סובב יפה, עלי מוחמד מחזיר לו, רק יוספי מול שרי, עובר אותו כאילו הוא לא קיים, דין דוד שם, דור מיכה מרחיק חלש, סן מנחם ברגל שמאל, בועט וגם מפקיע! מכבי חיפה דוהרת לעבר תואר האליפות, אפשר לומר זאת בפה מלא. 2-0, שער ענק של סן מנחם, ומזה לבאר שבע
אין שום סיכוי לצאת. שער יפהפה, שער חכם, שער שבא אחרי לחץ גבוה והרחקה גרועה של באר שבע. סן מנחם שרוצה מקום בהרכב, שמרגיש שלקחו לו את המקום בהרכב, עושה פה פעולה אישית גדולה, ענקית. פעולה, אתה יודע מה, נקלע קצת באילנות גבוהים, באר שבע בודקת בדיקה של... אין שם, לפי מה שגרינפלד אומר, שער חוקי לחלוטין. מי שראה אתמול את הגול הפנטסטי של פדרי במדי ברצלונה, זה נקלע באילנות גבוהים, אבל תראה, יש פה קודם כל שתי הרחקות רעות, אחת של אבו-עביד ואחת של יוספי. אבל מפה, תראה את סן מנחם, הוא רואה שהשחקן בא אליו, הוא מטה אותו על המקום ומיד נותן עם הפליק לפינה הרחוקה. אדיר. שער כל כך חכם ונכון, שני שערים נכונים, שני שערים יפים, שני שערים חכמים, ושוב מחוץ לרחבה נגד צפיפות. ככה שחקן מחליף עולה מהספסל כדי להרוויח שוב את מקומו בהרכב. איזה גול גדול של סן מנחם. יש פה חגיגות אליפות ממש. מכבי חיפה מוכיחה, היא הקבוצה שראויה לתואר האליפות השנה. התפוצצות של רגשות כאן. סן מנחם, גול שני העונה, גול שהוא לא ישכח אף פעם. ג'אבר מסתער על הכדור יחד עם עלי מוחמד. שרי לפלניץ', מביס צ'יבוטה נעצר שם על ידי דדיה, אין עבירה אומר גרינפלד. בסך הכל הפעם השלישית העונה שבאר שבע סופגת שני שערים במשחק, אבל הפעם השנייה שזה קורה לה מול מכבי חיפה. מוכנים? היכון אלדן. רכבים החל מ-25,000 שקלים עם 3 שנות אחריות. אלדן. לקוסט, חנות הדגל, קניון רמת אביב. לקוסט. נחמן, אשראי לעסקים. איתך בנניטיים. נחמן, איתך בנניטיים. יש שערים שאתה לוקח איתך כל החיים, משהו לא יעבור בקריירה, את השער שלו היום במשחק העונה הוא לא ישכח. האיש הזה. מוחמד אבו פאני בעונה גדולה מפנה את המקום לגוטפריד דוניו. ברוך שובך. דוניו הרבה זמן היה מחוץ לעניינים, הייתה לו פציעה קשה, הנה הוא חוזר דוניו. נטע לביא מחליף את אבו פאני במקום, ודין דוד יוצא, דוניו במקומו בשפיץ. איזה ספסל יש לו בכר, תראה איזה שחקנים הוא מצרף מהספסל. סן מנחם שהבקיע, ועכשיו דוניו, ועכשיו שרי הולך קדימה במכבי חיפה. לא רוצה לנצח, היא רוצה גם להביס אם אפשר. באר שבע חסרת אונים בדקות האחרונות. סן מנחם לנטע לביא. במחצית הראשונה, שהיא לא הייתה איכותית בכדורגל, מכבי חיפה הייתה הרבה יותר טובה מהפועל באר שבע. הפועל באר שבע שוב בסגל חסר, עם לא מעט בעיות, רוקאביצה שנפצע בחימום, אבל היה ברור פה כל הערב, בלי שום קשר לשיפוט הלא טוב של גרינפלד, היא קבוצה יותר טובה במגרש. זה נכון, זאת מכבי
מכבי חיפה עם עלי מוחמד שמתחיל פה סללום מעניין, נכנס לתוך הרחבה, עדיין עלי מוחמד. אחרי שבריירו הוחלף, יש לו קצת יותר אוויר ומרחב פעולה. הופה, זה שכונה. זה שכונה. נכון. ולאבד את הראש. מיותר מאוד. לפחות הוא מתעשת ומתנצל מהר. סתם שאלה. זה לא צהוב? כן, גרינפלד יצטרך לשאול את עצמו לא מעט שאלות כשהוא יסתכל בשידור חוזר במשחק הזה, ואנחנו יודעים שהשופטים עושים שיעורי בית ומפיקים לקחים, כך מספרים לנו לפחות. ההחלטה שלו להרחיק את אספריה היא החלטה כבדה מאוד, שפה עשתה עוול עם הפועל באר שבע. החלטה תלושה מהמציאות, בוא נתחיל מזה. נכון. שרי שם בתוך הרחבה, וזה יהיה 3-0 כמעט. יש שם נבדל. שרי היה בנבדל עוד קודם לכן. ג'אבר עם הכדור, הדקות האחרונות, יש פה רק קבוצה אחת על המגרש, דוניו לא בנבדל. עכשיו כן. אבל מחמוד ג'אבר, כל פעם שהוא נכנס, אתה רואה איזה אנרגיות, איזה קצב. פנטסטי. לוחם בהגנה, מוביל כדור, נכנס לרחבה. והנה, תסתכל איך הוא רואה שמיכה יוצא אליו מהר, הוא מטעה אותו ומיד נותן פליק לפינה הרחוקה לפני שגלאזר יכול להבין מה קורה. מהלך מאוד איכותי בזמן קצר. הביצוע, ההחלטה, הכל נקי. שער חכם ואיכותי מאוד. גלאזר הוציא 2 כדורים מהרשת. חתואל עכשיו נעצר אצל פלניץ'. כולם מדברים על ההגנה של הפועל באר שבע כל העונה, ובצדק. אבל היום במשחק העונה, ההגנה הכי טובה בליגה אחרי משחק העונה, אם זה ייגמר ככה, היא של מכבי חיפה. והיא מסיימת משחק, לדעתי, שישי. ללא ספיגה. ספיגה אחת. שער אחד ב6 משחקים, באר שבע. היא ידעה לצאת מתקופה לא טובה ולנצח גם במשחקים שהיה לה קשה, ולגלות עוד דרך שהיא מייצרת רצפים וניצחונות, ולכן היא גם ראויה להיות אלופה, כי היא יודעת לפתור בעיות ותקופות לא טובות. וגם היום, כשלא הלך לה מהאגפים בהגבהות, היא הלכה על קרנות קצרות, ומשם הביאה את המצבים ואת הגול. כדור לתוך הרחבה של מכבי חיפה, מורחק עד דדיה שמנסה לבעוט ופוגע בג'אבר ויוצא לחוץ. ביום ראשון הבא באר שבע תנסה להתאושש בטרנר מול הפועל תל אביב. אנחנו נהיה בבלומפילד ביום שני, כשמכבי תל אביב תארח את הפועל באר שבע, את מכבי חיפה למשחק ההזדמנות האחרונה. וגם אם מכבי תל אביב תנצח אותו, לא בטוח שזה יספיק, כי זה כבר פער של 10 נקודות כרגע בינה לבין מכבי חיפה. הגענו לפלייאוף הזה עם תחושה שהכל צמוד ואולי יש מאבק משולש, וכנראה שאחרי 2 משחקים בלבד בפלייאוף התמונה מקבלת תפנית מאוד מאוד גדולה. מכבי חיפה נפרדת משתי היריבות שלה. מכבי תל אביב והפועל באר שבע עשו שינוי, ואחרי השינוי היה שיפור בתוצאות ועשו רצפים, אבל היתרון של מכבי חיפה כל העונה היה כל כך גדול, שאתה יודע, מתישהו בטאקל הראשון, ברגע הראשון שהן מפסיקות את הרצף
זה כבר פער שקשה לסגור. מכבי חיפה הייתה כל כך יותר טובה מאחרות קודם לכן, שהן לא צריכות שתיהן רצף מטורף כדי להפוך את הקערה על פיה לאורך זמן. 4 דקות תוספת זמן מתחילות, שמכבי חיפה לא תשקוט עד שהיא תמצא את הרשת של גלאזר בפעם השלישית. מאביס צ'יבוטה מצליח לשמור את הכדור אצלו, איזה תרגיל מעל דדיה. הנה המסירה, שרי פותח רגליים וג'אבר כמעט כובש. צ'יבוטה לא מצליח לייצר בעיטה מסוכנת, עלי מוחמד שם נפגע. באר שבע ממשיכה, אבל אנסה שם עם הכדור. מיכה חתואל, בזמן שנותר מקסימום שער מצמק, באר שבע יכולה לייצר פה, לא יותר מזה. מיגל ויטור, דור מיכה, כדור נהדר, הנה חתואל עושה הטיה, בועט, דדיה עכשיו, עוד הגבהה, פתאום נוגח, ג'וש כהן לוקח את זה, למרות שגם אפשר היה לעזוב את הכדור, לא הייתה שם סכנה. מעט מדי, מאוחר מדי, ובעיקר חצי ניסיון איום לשער שנבלע פה בחגיגות הקהל שמרגיש את האליפות הולכת ומתקרבת. הפועל באר שבע בדרך להפסד הרביעי שלה העונה, אבל 2 מההפסדים האלה מול היריבה הישירה על התואר, מכבי חיפה. זה ההבדל בטבלה. עוד 2 דקות לסיום תוספת הזמן. שרי בועט מרחוק, גלאזר במקום. יוספי מקבל את הכדור במרכז ודואג קדימה, ג'אבר מלווה אותו. מיכה חמיד ממש עכשיו על תקן קיצוני. שוב יוספי מחפש את מיכה. מחמוד ג'אבר, רגע הוא ברחבת היריב, רגע מחלץ כדור ומוציא מתפרצת. צ'יבוטה מחליף דאבל פאס עם שרי, דוניו מנופף למאביס, הוא רוצה את הכדור אליו, מאביס משאיר את זה לשרי שקצת מתחכם מדי ומאבד למיגל ויטור. אלפונס מתנפל ולוקח מחתואל. עוד דקה לסיום ויש תחושה שאפשר לראות פה עוד גול. נטע לביא בשמאל על שרי, הכדור יישאר של הפועל באר שבע. מכבי חיפה בדרך לניצחון ה-20 שלה העונה, 65 נקודות, 67 שערי זכות. ככה הולכים לאליפות. בכר וברדה כבר נפרדים בחיבוק של חברים. בכר מנצח את ברדה במפגש הראשון מבין 2 בפלייאוף הזה בין שתי הקבוצות. עלי מוחמד מקפיץ לדוניו, אין נבדל. קרן. האם יש זמן לעוד קרן? הפועל באר שבע 0, אבו פאני וסן מנחם עם 2 שערים גדולים. שופט במשחק שעשה עוול וקיפח את באר שבע, אבל שלא יהיו פה טעויות. הקבוצה הטובה יותר ניצחה, הקבוצה הטובה יותר בדרך לאליפות שנייה ברציפות. באר שבע הפסידה כל העונה 4 פעמים, 2 מהם למכבי חיפה, ושני ההפסדים הגיעו
במאני טיים שמכבי חיפה צברה מומנטום והייתה צריכה לפתוח פער בפסגה. פעם אחת זה קרה בטרנר, פעם פה היום. כל הנסיבות מסביב כרגע פחות רלוונטיות, כי בסופו של דבר מכבי חיפה היא הקבוצה הכי טובה בארץ. הפועל באר שבע ומכבי תל אביב החליפו מאמן, עשו ריצה יפה, אבל המרחק היה כל כך גדול שכל עוד מכבי חיפה משחקת את הכדורגל שלה ומביאה את האיכויות שלה, זה תלוי רק בה. וראינו את זה כל העונה וגם היום. ולמרות השיפוט, כמו שאמרת, שמחצית ראשונה הייתה תצוגה רעה שאני לא זוכר הרבה זמן, הקבוצה הטובה ביותר בישראל בדרך לאליפות שמגיעה לה. אכן כן, אגב, גם במחצית הראשונה רמת משחק הייתה מאוד נמוכה של שתי הקבוצות. זה כבר לא קשור לשיפוט, אבל בסופו של דבר השורה התחתונה היא ברק בכר ומכבי חיפה עוברים גם את המשוכה הבאר שבעית ומשאירים כאן עוד 3 נקודות, ובדרך להשלמת המשימה 7 פער מבאר שבע, 7 נקודות פער ו10 ממכבי תל אביב, אותה הם יפגשו בשבוע הבא. החגיגות בירוק מובנות לגמרי. הזדמנות אחרונה לבחור את איש המשחק. נאוטיקה פיינל סייל, 50% הנחה. פטישון? לך להנטר. הנטר, אל תהיה ילד. יס פלנט, להרגיש יותר בקולנוע. לונן, have fun. Every piece is a masterpiece. חדש מבית טורנדו, מיצובישי Heavy Industries, מערכות המיזוג הטובות בעולם. אופוריה, משקה אלכוהולי עם קודמן דופמין, אלכוהול שלוקח אותך גבוה יותר. שחקני ואנשי הפועל באר שבע הולכים להודות לקהל שלהם שהגיע את הדרך הארוכה הזאת לחיפה, אבל מה לעשות, רק מנצחת אחת יש כאן וזאת מכבי חיפה. זהו, אנחנו לקראת שלב הסיכומים. יונתן מאור ואלי מיד מחכים לכם. תודה לך עומרי, ואנחנו כמובן ניפגש בשבוע הבא בבלומפילד. מיד יונתן, לילה טוב. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, פעלו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? 8-6, בירה הולנדית חזקה. מצא עם ממרח השחר העולה. השחר העולה, גם ישראלי, גם טעים, גם בפסח. נאוטיקה פיינל סייל, 50% הנחה. אתה שור? שור שלא מערבבים אותך במחיר הביטוח? לא שור? בודקים בוויסור. ג'יפ קומפס החדש, החל מ-189,000 שקלים, בהספקה מיידית. משקיע במניות? הגיע הזמן להתקדם. אינטראקטיב